CRP is elevated, but the patient can have a low albumin, serum albumin. In that case, the value will be a false Okay, one. sir. Okay, right? Okay, okay, sir. Okay, Low okay, albumin, as in case of, for example, malnutrition or a chronic liver disease, right? Okay, yes, sir. okay. Huh? So again, the Okay, sir. ratio will be altered. So there are many pitfalls in the ratio. Absolute value CRP, I'm happy, no problem, right? Okay, Okay. sir. So Okay. that should have been the Okay, sir. approach. But overall, it's a good paper. Okay. I have seen, I've gone through the video, right? It's a good paper. But as a Okay, sir. researcher, right, kindly try to analyze, Okay, sir. right, and come to a Okay, conclusion sir. which is the best marker for me, which can vary with various other disorders and diseases, right? Okay, right? Okay, sir. Okay, So sir. you're in final Okay, year. sir. You're in final year, Finally, sir. Yes, sir. second year, right? Still there's one more year to go, right? Next year, come out with a paper which is more to the point. More think about all these things which a person like me can ask you. మీరు ముందు ఆలోచించి పెట్టుకోవాలి ఏమో రైట్ బెస్ట్ Okay, ఆఫ్ sir. లక్ Okay, sir. గో హెడ్ Okay. యూ కెన్ లాగ్ అవుట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ Thank you, sir. Next, ABS 3039. Ramya Lau. Ramya Lau. Hashtag 39. Just Yes, sir. Good morning, sir. Dr. Ramya, you are online. Okay. Yes, sir. Your topic is about study of inflammatory markers in hypoxic patients and correlation with the disease severity, right? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So hypoxic COVID itself means the disease is a severe one, right? Yes, sir. Huh? And I'm predicting which marker will be the significant predictor of disease severity, sir. I am seeing in my study. Oh, no, and I didn't get you. All inflammatory markers. Okay. Among all the inflammatory markers, which is the significant inflammatory marker correlating the disease severity, sir? So that means hypoxia, right? Okay, all are severe. All hypoxic COVID patients, either they are moderate or severe. Am I right? Huh? They come under moderate Yes, or sir. severe Moderate or variety. severe. Yes, sir. All hypoxic. So in Yes, them, sir. which is more significant, Yes, sir. right? So that's what you have done. Your Yes, paper sir. is on that, right? Okay. So Yeah. Yes, what is the most significant marker? What is the most in my significant study, factor? In your in study? my study, the significant markers are D-dimer and neutrophil lymphocyte ratio, sir. D-dimer the and patients who NL ratio. I have taken the hypox. Okay, right. Only hypoxic patients you I have have taken up. Okay. Yes, sir. And And I have divided the okay, madam. Go ahead. Go ahead. and I have divided the total patients into supplemental people who are receiving supplemental oxygen and people who are on NIV, sir. Okay. So you said D-dimer has you have taken as a inflammatory marker for reference, right? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Is hypoxia linked to D-dimer? Pathophysiology. Let's Yes, talk about sir. pathophysiology. How? In hypoxia will cause us will activate the coagulation cascade, sir. Will activate the what cascade? Coagulation cascade, sir. By endothelial injury, it activates the coagulation cascade, sir. Yes. Okay. So one of the hypotheses is that it's not actual viral pneumonia, but the multiple small thrombi in the pulmonary circulation, Yes, sir. Yes, right? yes, sir. Which Yes, sir. are the reason for the hypoxia, which are the reason for COVID pneumonia, right? So that's why you're saying Yes, that sir. those microthrombi can cause an elevation of D-dimer, right? That's your Yes, sir. population. So Yes, sir. your study Yes, has shown a positive correlation Yes, sir. Positive of D-dimer. correlation, sir. Very good, Yes, very sir. good. So your hypothesis stands valid, right? Yes, sir. Okay, then what are the other parameter? Your neutrophil lymphocyte ratio. Yes, sir. Neutrophil lymphocyte ratio. I have saw the significant difference in the neutrophil lymphocyte ratio, sir. In addition to D-dimer, I have seen the significant difference between
the two groups, the neutrophil lymphocyte ratio was also significant, sir. So which is better? Which is better? D-dimer Among or the both phenyl two, ratio? D-dimer was best marker, sir. Yes, yes, yes. That's because I told you hypoxia. Hypoxia means significant lung involvement. The person with one lung won't be hypoxic, right? If you take Yes, out a lung, the person won't become hypoxic. Okay? So there's a yes, sir. significant involvement of more than 50% of the lung on either side, then only the patient becomes hypoxic. Okay? Yes, That yes, means there sir. is significant microthrombi. That's why D-dimer is a better correlator in patients Yes, having sir. a lung involvement and hypoxia. So naturally, the result of your study can be predicted. In Yes, sir. hypoxia, there will be more relative. Okay? Right? Yes, You sir. got the idea? Yes, sir. Yes, sir. I got it. Thank you, madam. Thank you very much for doing this Thank you paper. so much, sir. You are from Pinamneni, Siddhartha Medical Yes, College. sir. I think Dr. Ishwar is Yes, your sir. boss. Huh? Yes, Who is sir. your Yes, boss? sir. Who Ishwar, is sir. your boss? Ishwar, sir. Dr. Ishwar. And other professors? Yes, sir. Who is the other professors there? Doc, Madhav. Madhav? yes, sir. Dr. Madhav, sir, and Ah, Anjaneya Prasad, sir, and Anjani Kumar, sir, and Chakradhar, and sir. Jenny Kumar. Oh, Chakradhar. Oh, from Siddhartha. He has come to Pinamneni. Good. Yes, sir. From Siddhartha Right. Medical You College. you Yes, sir. got excellent teachers with you. Huh? Right. So you're in final year or second year? Final year, sir. Final year. So next year, as a Yes, senior resident also, you have the chance to prepare a good, nice paper and present it in next conference. okay, sir. Right? Wishing you the best of Yes, sir. luck. Sure, sir. Thank you. Thank you Thank so you. much, sir. Okay, ma. ABS 045 Mohammad Arif Shaikh. Head number 45, Muhammad Arif Sheikh. Muhammad Yes, Arif sir. Good morning, Sheikh. sir. Hello, sir. Good morning, sir. Oh, okay, you're online, right? Yes, sir. Uh, am I visible to you? Yes, sir. Visible, sir. Okay, right. No, I don't look handsome, but I'm visible, right? So you are handsome, sir. Okay, right. Thank you. So your topic is about neurocognitive manifestations in HIV patients and correlation to CD4 count, right? Yes, sir. Here, Yes, sir. I have gone through your presentation beforehand. Mhm. Luckily, thanks to this online platform, we have access to the papers for about 1 week. So I go through at Yes. leisure. Ah, Right? sir. So in Yes, HIV sir. patients, neurocognitive manifestations, one. My question is, are they because of a opportunistic infection or are they because of primary viral infection? Right. Mm. You tell me. Sir, because of both, sir, because of both primary infection also, and if CD4 count are less than 200 or less than 150, then opportunistic infections also causes CNS manifestation, sir. Okay. You said you are correlated with CD4 count. If the CD4 count is less than 200, which is more likely? Opportunistic infections or primary viral pathology? Sir, opportunistic infections are more likely, sir, if CD4 count less than 200, sir. You mean to say that the primary viral infection is not related to CD4 count? Sir, both are related, sir, but if CD4 count is very, very less, then more of opportunistic infections. So you're depending more on opportunistic Yes, infections, right? Okay. Infections. Yes, sir. Yes, sir. Can a malignancy occur? CNS malignancy can occur in HIV disease? Yes, sir. CNS What is that malignancy can called? occur, sir. What is that called? Sir, A primary lymphoma. Huh? yes, sir. Primary lymphoma. Yes, sir. Primary lymphoma can occur. No? So primary lymphoma, we can say it's because of decreased immunity, right? Even that can cause a primary lymphoma, right? So again, there you could talk about the CD4 count also. Less of the CD4 count is very less, sir. That's why the state's immune status is insignificant. Number of secondary infections, opportunistic infections, and even the primary CNS lymphoma can occur because of that. Okay? Yes, sir. Yes, sir. But cognitive manifestations, do they occur with a CD4 count more than 200? Yes, sir. More than 200 also common, sir, but less. Yes. So once it is less than 200, both play a role, right? Yes, sir. If it is more than 200, opportunity infection chance is less, whether it's toxoplasmosis or
tuberculosis or whatever it is, right? The incidence is less, it's more than 200. Okay. So there, in those cases, the primary viral infection is more likely to cause this Like neurocognitive manifestation, right? neurocognitive manifestation. Yes, sir. So has this point been brought out in your paper? Now you No, you sir. got an Yeah, idea sir. regarding what I'm talking about. Yes, Hmm? yes, sir. Has this been brought out in It your is missed paper? out, sir. అబ్స్ట్రాక్ట్ పేపర్ రెండు సంకనాకి ఇచ్చేసి Hmm? This point is missed out, sir. Okay, right. So you think about it. You're in which year? Final year, second year? Final year, sir. Final year, right? Right. So after this session is over, now when you're back leisurely, think about this, right? Okay, then you'll have a better clarity regarding the pathophysiology, when the virus cause a problem, when the opportunity infections cause a problem, right? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes. All right. Okay. Neurocognitive. What is cognition? Thinking, sir. Thinking, ability to Thinking. think and. Okay. 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 Right. Huh? So think about it later on, right? Because a physician should be a researcher also, right? Try to analyze, try to think. Okay. Your knowledge is your power. Unlike a gastroenterologist who is armamentarium, his power is in his endoscope. A cardiologist, his power is in his catheter. For a physician, the power is in your brain, your analysis, Knowledge. right? Knowledge. That's it. So keep your weapon sharp. Right? Okay. Thank you. Thank you Yes, for sir. logging in. Thank you very much. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Next is Next, abstract number yeah, 048, Chilakala Akil Reddy. Chilakala Akhil Reddy. Is he? Hello, sir. Has he? Morning, Hello. sir. You're Dr. Reddy? Akhil Reddy. Yes, sir. Yes, Akhil Reddy. You're from Siddhartha Medical College, Yes, right? sir. Your undergraduate is from the same college? No, sir. Pratima Institute of Medical Sciences, Karimnagar, sir. Karimnagar. Okay, okay, right. Because I mean, I worked as a vice principal for Siddhartha Vijayawada. I thought you might have remember me. You can remember me. But okay, anyway, Sir. you're not an UG student there. Right. Your study is on a clinical profile of COVID-19 patients. I've been a tertiary case set an observational study. So Yes, what sir. have you observed? The clinical profile, right? Yes, Okay. sir. So apart from the routine symptomatology, have you observed any special symptoms? Yes, sir. I have seen many peripheral vascular disease cases also, sir. No, nowadays the Mainly- dermatologists are talking. Wait, just a minute. Nowadays dermatologists are talking about dermatological manifestations of COVID. Have you have come across such cases? Ophthalmologists are talking about ophthalmological manifestations of COVID-19. Have you come across such cases? I have come across mainly peripheral vascular disease cases, sir. Many in diabetic patients, many has come with gangrene, sir, of Okay. upper limbs and lower limbs. No, And sometimes with, my observation is that clinical profile means all the possible clinical manifestations which can occur in COVID-19 patients. Well, of course, it Yes, may be rare one, maybe only 1% or 2%. Okay, that Yes, should have been brought out, right? That occurs only with when the sample is a large sample. yes, sir. I mean, what is the size of your sample? 100, sir. 100 is too little, right? So for a clinical profile, right? We have done it at the starting of the COVID, sir. Yeah, for a clinical profile, this should be a larger sample, Yes, wherein sir. even 1.1% incidence of, let's say, conjunctivitis, right, in Yes, sir. COVID-19. Yes, this is written there, 0.1%. Agreed. That's a profile. Okay, sir. Profile can contain most common to the rarest property, right? Yes, Okay. sir. Likewise, the time profile, onset profile, right? Sir. Duration of profile, duration of cough, duration of operative infection, right? Sir. Duration of breathlessness, right? Even the Yes, sir. time profile, right? That should also be brought out when you talk about a Okay. clinical profile. Not Sir. just the symptoms, but the Yes, sir. duration of symptoms. Which is occurring first, which is occurring next. Yes, sir. Have you brought this out in your paper? We actually in my paper, sir, the presenting symptom was being put as a symptom, sir. Presenting symptoms only. Okay. When he presented to our hospital, the presenting symptoms were put it, sir.
And that's and a taken lopsided, into, right? But that's a biased one, right? Because nobody will come to your hospital with fever. Nobody will come to your hospital with body pains. Only when it's breathless will come to you, right? So that's a biased study. no, అంటే సార్ in first it, and it was a first wave of COVID pandemic. Even they just if they had fever also, they used to come and they used to admit, sir. Yes, in an epidemic, everybody is afraid of COVID-19. That's why Sir. even with fever, they came to you, right? Yes, sir. Okay, you want to say that? Even But with simple, just stuff, they would come and admit. simple throat discomfort, will they come to your tertiary care hospital? And local Vijayawada people have come, sir. For simple throat discomfort, no Yes, fever, sir. no cough, nothing. Yes, sir. Come on, But ready. No, we don't didn't try admit to. those cases, sir. Yeah, don't No, try sir, to we bluff didn't me. admit those cases. Right. Okay, right. So because in tertiary care hospital generally they come with severe symptoms, not mild or minimal symptoms, or symptoms which they feel they are not relevant to the present pandemic. Huh? Okay. If they are also to be brought out, you require a larger sample, right? Okay. Yes, sir. The sample of not a tertiary care hospital, a population-based large sample. That Yes, can sir. give the true picture of a clinical profile of a disease. Okay. Okay, sir. So you are looking at only one part Yes, sir. of COVID-19. Yes, sir. అంతే కదా దీని మూలంగా ఏమవుతుందో చెప్పమంటావా ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్కి వచ్చే వాళ్ళ సిమ్టమ్ ప్రొఫైల్ ఒకలా ఉంటాయి రైట్ Sir. ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్లోకి వచ్చే సిమ్టమ్ ప్రొఫైల్ ఒకలా ఉంటుంది Yes, sir. ఈ దగ్గరకు వచ్చి ఇంకోలా ఉంటుంది పేషెంట్ గారికి అవునా Yes, sir. ఒకే ఏనుగు నువ్వు చూసి తొండంలా ఉంది ఏనుగు అంటావు నేను చూసి తోకలా ఉంది అంటాను అవునా Sir. అది అందుకే చెప్తాను అనమాట క్లినికల్ ప్రొఫైల్ ఎప్పుడు కూడా పెద్ద శాంపుల్ తీసుకోవాలి రైట్ Okay, sir. ఓకే రైట్ సో యువర్ which year final year or second year Final year, sir. final year okay good so now after you become a consultant if you want to go on as a researcher keep this in mind clinical Yes, sir. profile large sample not Yes, in sir. tertiary care center everywhere population based Okay. okay right thank Okay. you thanks for logging in Thank you, sir. bye next Next, abstract number 50, Raja Dinesh. Good Raja morning, Dinesh. Raja Dinesh. morning you're Good from morning, SMC sir. Vijayawada right Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. SMC Vijayawada okay you're UG from that college or some other college Yes, from the same college, sir. SMC, sir. same college so maybe sir. you can remember me. I was a vice principal. I was a professor of medicine at SMC. Maybe I don't know. Maybe Yes, after sir, I came out, after I got transferred. I don't know. Right. Okay, leave it. Yes. No, I have some association with that college. Oh, Okay, right. Yes, sir. Yes, sir. Right. Now, your topic is on comorbidities and mortality in COVID-19 Yes, sir. patients. Observation study in a tertiary care COVID hospital. Yes, sir. Comorbidities and mortality. Right. Okay. Yes, sir. Briefly tell me, right? What's the conclusion? Sir, comorbidities increase the mortality of COVID-19 in COVID-19 patients, sir. They increase the severity of the disease as well as comorbidities increase the mortality in COVID-19 patients, sir. So your concentrations on diabetes? Yes, or, sir. And COPD? diabetes, hypertension, and cerebrovascular diseases, some cardiovascular diseases, and COPD also, sir. Okay. COPD I can understand. Diabetes Yes, I can understand. Okay. Yes, Hypertension? Yes, sir. Hypertension, how can it aggravate, or how can it increase the mortality of a COVID-19 patient? Yes, sir. Actually, it causes cardiovascular compromise, sir. Patient may be having an left ventricular hypertrophy and due to hypertension, sir, it may increase the mortality in COVID patients, sir. So you Any want to say long-standing that, hypertension. long-standing hypertension with a left Yes. hypertrophy. Supposing a Yes. hypertensive like me, who is on antihypertensives for a long time, not Yes, showing sir. any evidence of LVH, will they make Yes, a sir. higher mortality? Huh? Actually, sir,
hypertension which is controlled, there's very minimal risk of mortality, sir. Which is uncontrolled, it can increase the mortality, sir. If hypertension is very long standing and if it is even uncontrolled, it may increase the mortality, sir. Yes, So you want to say that the uncontrolled comorbidities, whether it's diabetes or hypertension, Yes, sir. whatever it is, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Only uncontrolled Comorbidities. comorbidities can have an effect. If they are well Yes, sir. controlled, maybe they stand as equal risk like any other person, right? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. But did you bring this out in the limitations of your study? Have you Actually, made a note of controlled diabetes or controlled hypertension? actually, no, sir. It was just based on. No, I know it. I mean, you pick up the case sheet, you just note down diabetic, yes, diabetes, yes. But Yes, to truly analyze, right? That should have been Yes, sir. included, right? So next sir. time when you prepare a paper, right? Think of the various sir. possibilities. Then start a paper. Okay? Yes, sir. Yes, Emma? sir. And Yes, sir. I think Yes, you sir. got the point. I think you got my philosophy, right? Yes, sir. Yes, sir. I got Emma? you, sir. Yes, sir. Right. Thank you. Thank you very much for logging in. Bye. Thank you so much, sir. Bye, sir. Atmakuri Kiran Kumar. Online? Good morning, sir. Atmakuri Kiran Kumar. You are from AMC Vizag. Yes, sir. Yes, sir. UG from? UG from RIMS Srikakulam, sir. Srikakulam. So you are completely a northern Andhra Pradesh person. Okay. Liver abscess, right? Risk factors, clinical characteristics, and laboratory profile of liver abscess. Sir, You said actually, alcohol is the major risk factor. Huh? Sir, actually, this amoebic liver You abscess. said amoebic, not liver, right? Okay. You said alcoholism is a major risk. Okay. Yes, sir. That too, drinking Palm wine, sir. Palm wine, sir. Partikalu, అవునా? Yes, sir. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Kiran, are you online? Yes, sir. You're not audible. Okay. So, how can you explain that alcoholism, relation between alcoholism and amoebic liver abscess? Sir, that is probably due to contamination, sir. Mainly because of contamination of that palm wine with trophozoites of amoeba histolyticus. I'm not able to hear you properly, Kiran. Kindly be a little bit louder. Hello, sir. A little bit louder. You're not audible well. Yes, sir. Hello, sir. Am I audible, sir? Yes. Okay. So, how to explain that increase the risk in alcoholics? Probably because of contamination of that palm wine or alcohol with trophozoites of amoeba histolyticus, sir. Contamination of the toddy, particle with trophozoites. Come on. Yes, sir. What are you talking about, Kiran? Sir. No. Sir, Something is wrong with the liver, alcoholic liver. Huh? Something is wrong with alcoholic liver. That's why. Why? Okay. Right. Okay. Kiran, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Audible, sir. No. Something is wrong with alcoholic liver. That's why there is propensity for abscess formation. Sir, even in normal patients also, the normal liver also, we found the amoebic liver abscess in that patient, sir. Okay, even normal people also, right? But you said risk factors. That's what I'm talking about, risk Yes, factor, sir. alcoholism. Yes, sir. Okay, I'll give you a clue. Can alcoholism cause a deficient immune status? Yes, sir. Yes. Alcohol can One. cause, Two. Yes. Two. Alcohol can cause a transient hepatitis. Am I right? Yes, sir. Two. Right? Okay. We know that
chronic liver disease is a condition where the patient is prone for infections. You have heard about the leukocytes becoming lazy in chronic liver disease. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. The leukocytes are lazy, right? The leukocytes, if they are lazy, they don't release the cytokines which attract more and more lymphocytes or polymorphs. Okay. Yes, sir. So the alcoholic liver is always at risk. Okay. Great. How about diabetes? Diabetes also an immunocompromised state, sir. So a In diabetic and an alcoholic is highly risk for risky development of state amoebic liver abscess. for amoebic liver abscess, right? Well, okay. How could you confirm that your abscess is amoebic? How have you confirmed? Sir, by means of ultrasound sonography, sir. Ultrasound will not show you the amoeba. Sir, the pus aspirated from that amoebic liver abscess and sent for PCR anti-amoeba histolytica, sir. Polymerase chain reaction for anti-amoeba histolytica. You did a PCR for the pus of liver abscess. Yes, sir. నిజంగా చేశారా? Sir, it is sent outside, sir. I will donate for outside. చేశారా అంటున్నాను, పంపించారా? Yes, sir. పంపించారు. పంపిస్తే మటుకు దట్స్ గ్రేట్, అందుకని అడుగుతున్నాను నేను. యు హావ్ డన్ ఎన్ ఎక్సలెంట్ జాబ్. పంపించారా? నిజంగా చెప్పండి, పర్లేదు, నేనే మాట్లాడను, నేనే అన్నాను. Yes, sir. I will send it, sir. I will send, sir. You have sent it for a PCR, polymerase chain reaction study for anti-amoeba histolytica of all the cases of liver abscess aspirated by you. If you say that you have sent it, hats off. Excellent. I won't talk anything. You have done it? Yes, sir. I will done it, sir. Good. Right. You have got the all characters of a good researcher in future. Thank you. Log off. Thank you. Thank you, sir. Next, ABS 77, Murali Krishna Kadali. Yes, sir. Murali Krishna Kadali, are you online? Yes, sir. I'm online, sir. Right. Welcome. You're from AMC again. Yes, sir. College Vizag. Yes, The sir. study of asymptomatic bacteriuria in women with diabetes mellitus, right? Yes, sir. Yes, sir. All right. So this is quite common, particularly in elderly women with diabetes. Even without diabetes, Yes, sir. asymptomatic bacteriuria is common in elderly women. Why? Why in women and elderly women? Why? And also, as in a diabetes. No, not in diabetic. Women, elderly women, elderly diabetic women. Three categories. Because of the compromised. In women, I'm talking about. In women because of short urethra. Yes, sir. Short urethra. One, two. No contamination from vulvovaginal infection. Yes, sir. Yes, Two. Sir. Three. Women socially, they keep on retaining the urine in the bladder for longer times. The bladder capacity is the high. vascular reflexes. Yeah. Yes. That may cause a UTIs. They because social stigma, they don't go to anywhere to pass urine, just you and me, right? Yes, sir. Okay? Yes, sir. Yes. That's three. So because of these three factors, right? Yes, sir. Okay. Yes. They're prone for have a bacteriuria, which is asymptomatic in women, right? Yes. Elderly Yes. women. Elderly women, the diaphragm, the pelvic diaphragm is weak. Yes, sir. Yes. Right? There can be prolapse. Prolapse. Yes. There can be residual urine. Yes, sir. That makes them even more prone for symptomatic bacteria. Yes. And diabetes. Yes. Yes, sir. The urine is a good culture medium with sugar. Yes, sir. That's why even more prone for asymptomatic bacteria. So in women, in elderly women, in diabetic elderly women. Yes. Okay. In all these three people, all three combined together, there's a chance of asymptomatic bacteria. Yes. Well, I have gone through your paper. Well, I'll ask you only one thing. Is it mandatory to treat all these patients with antibiotics? There is no clear studies indicating to treat these asymptomatic individuals, sir. We need to further evaluate and further follow cases that how much land up in they may land up in pyelonephritis or abscesses, peripheral okay, abscesses. right?
So there is a need to treat all these patients. Yes, Okay? sir. We must first treat the diabetes, sir, so that we keep the sugar in controllable range, sir, so that they won't progress into the complications of UTI in the for the future, sir. Okay, good. You said it should be treated. But your title says asymptomatic. Yes, That sir. means every woman should have a periodic urine microscope and culture. Yes, sir. But Huh? the diabetic people are Yes. among No, the you say population. no, is that your conclusion? Every diabetic woman, right, Yes, sir. should have a periodic urine microscopy and culture. Yes, sir. That will be good for preventing complications, sir. Because these are the populations which are at high risk of developing complicated UTIs. We may identify them before they land up into. So should be a screening test. Just like a yes, diabetic gets a fundus examination every year. Sir. Yes, sir. Should be done. But you said bacteriuria. Is a microscopy enough or shall I go for a culture? Culture, sir. So you are advocating every diabetic woman should have a periodic urine culture. Remember, right? If she has a higher bacterial load, sir, we go for culture, sir. What organism is causing this? Higher bacterial count. Load, sir. Yes, sir. Load. How do you know the load? On simple light microscopy? Oil immersion, sir. I'm also gram staining with oil immersion. We can identify. So you say that every diabetic woman should have a periodic urine centrifugation. Sediment should be gram stained. If the bacterial load is high, they should go for a culture, right? Am I right? Simple microscopy, sir. And then later on, if in simple microscopy, will you be able to see the bacteria? E. coli. we can pus cells. E. coli is very common. When bacteriuria, pus may not be present. Right? Okay, sir. Okay, you should rewrite the textbooks of diabetes mellitus. Every diabetic woman who is elderly should have a periodic urine for culture, or at least urine sediment should be gram stained for bacterial load, plus or minus a culture. We shall include this in the textbooks of diabetes. ఏమయ్యా నవ్వుతావు అంతే కదమ్మా సార్ అంతే కదా మేబీ ఇట్స్ నెగ్లెక్టెడ్ ఏరియా కదా yes sir not much studies done on it sir కాబట్టి చక్కగా రిఫరెన్స్ మెన్షన్ చేయడం కాదు గో టు ది డెప్త్ ఆఫ్ ఇట్ చదువు రకరకాల రిఫరెన్స్ అన్ని చదివి ఫైనల్లీ ఒక కంక్లూజన్కి రా అమ్మా ఏంటి అట్లీస్ట్ నువ్వన్నా సరే నీ దగ్గరకు వచ్చిన పేషెంట్స్ లో ఏంటి అడలేడ్ డయాబెటిక్ ఉమెన్ let them go for a periodic urine culture. I have studied on it. I want to implement my observations and suggestions. Okay, Jamie? Okay, sir. Okay, good. Okay, good. Thank you. Next candidate is Dr. Malavarapu Manisha. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, madam. You are from AMC, Vizag. Yes, sir. Future capital city of Andhra Pradesh. You are from Vizag or you are from some other place? I am from Guntur, sir. Nasrapet, sir. You are from Guntur, Nasrapet. Yes, sir. Hello. Hello. Hello.
Yes. Dr. Manisha, Hello, sir. Yes, sir. I'm sorry, madam, there's a technological problem Okay. here. Yes, So sir. when I was logged out for some time. Okay, your topic is on lipid profile in Acute viral acute hepatitis. viral hepatitis. So my simple question is that acute viral hepatitis, patient has got an abnormality in lipids. Will you treat it or you won't treat it? Sir, regarding lipid profile, sir. Will you treat it or you, suppose you are a consultant, you Yes, have got sir. a patient with acute viral hepatitis, he has come to you, you know it is Yes, sir. hepatitis A, hepatitis A and IgM positive. Okay, Yes, sir. so confirmed hepatitis A. eh? He has got an abnormal lipid profile. Will you treat him or you won't treat him for lipid Regard abnormality? for lipid abnormality, we will not treat it, sir. Only it is a prognostic marker to assess severity of viral hepatitis, sir. Hmm. So, If so this is a secondary matter, right? yes, sir. Okay. Okay. So secondary matter whether to treat with this lipid profile or not. But only thing is you have made out that there are some lipid abnormalities associated with a viral hepatitis, right? Yes, sir. And Yes, do they sir. vary with the type of virus? A, Um, B, C. yes, with all types of viral hepatitis, they are varying, sir. It is the same. Yes, sir. With It's all the types same, sir. of, they're the same. Okay, good. Yes, sir. Supposing it's a acute viral hepatitis A, B, chronic hepatitis B. Again the same or no? Or no? We You, considered you're, only you're not with the you've acute not viral done a study hepatitis, on not chronic on chronic viral hepatitis. hepatitis. Only Yes, in sir. acute hepatitis you have done it. Acute, only IgM positive. Hepatitis. IgM positive. Okay, madam. Yes, So you have made out that in acute viral hepatitis, there will be something wrong with the viral, sorry, with the lipid profile. hepatocytes. Hmm? Yes, sir. Hepatocytes, right? Right? They Yes, do sir. not take up uh, fats from the circulation. They do not manufacture lipoproteins, right? Yes, So they yes, cannot sir. package the fats into the lipoprotein and release them circulation.
So this sort of things happens in acute viral hepatitis. Am I right? Yes, sir. Okay. Right. So basically, it's a hepatocyte dysfunction. Yes, sir. Okay. Yes. Okay. So maybe this knowledge of the abnormalities of lipid profile in acute viral hepatitis may not help us in improving our understanding of the management of viral hepatitis. Yes, sir. అంతే కదా If ఎందుకంటే బయట cholesterol హెపటోసైట్స్ రికవర్ అయిపోయిన ప్రాబ్లమ్ ఉండదు అవునా it helps in recognizing those patients who develops a severe hepatitis, sir. Who may develop encephalopathy or coagulopathy. It predicts prognosis, sir. I'll depend more on prothrombin time. Yes, sir. Yes, sir. Prediction కావాల్సి వస్తే maybe SGPTC levels may not be of that much of help, but definitely prothrombin time will help me, right? In knowing which patient is on. Okay, right. Anyway, right? You try to understand the hepatocyte behavior in acute viral hepatitis, right? You are which year? Final year or second year? Final year, sir. Final year. Yes, sir. Good. Okay, madam. Thank you very much. Right? Yes, sir. Thank you, sir. Bye. Next abstract number 104. Abstract number 104. Dr. Sai Meghana. Madam, are you online? Yes, sir. Respiratory involved in scrub typhus. You are from NRI Medical College, Chinakakani or Petakakani? Chinakakani or Petakakani? Chinakakani, sir. Okay, okay, Amma. Right. So scrub typhus, is it common in your area? Sir, actually, we have seen all these cases, sir, in our first year. So in our area also, Not, scrub typhus. yes, sir. Yes, sir. Because previously, I mean, up till now, we know that only people from Rayalaseema, they report this case of scrub typhus. But No, now, sir. even We've been getting these cases frequently, sir. Okay, Amma, right. Am I visible? Yes, sir. Okay, Amma, right. So, scrub typhus respiratory involvement. Commonly, the symptoms are, as far as I remember, fever, body pain, Fever, rash, petechiae, then cough, breathlessness, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, what is the type of respiratory involvement in scrub typhus? It's actually interstitial pneumonitis, sir. Interstitium. Yes, sir. Yes, sir. That means it's not the alveoli, not the blood vessels. No, sir. Something in between. Yes, sir. అంతే కదా లంగ్లో Yes, sir. గాలి వచ్చే గొట్టాలు ఉన్నాయి, రక్తం వచ్చే గొట్టాలు ఉన్నాయి, మధ్యలో ఉన్నది ఇంటర్స్టిషమే కదా. Yes, sir. సో అది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంటారు. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే. సో ఎక్స్రేలో సాధారణంగా ఎలా ఉంటుంది? అంటే we can see a patch, sir. న్యూమోరిక్ ప్యాచ్ ఇలా అంటే చెప్పండి. Yes, sir. మరి నేను ఇప్పుడు పేషెంట్ వచ్చాడు స్క్రబ్ టైఫస్ అనుకున్నాను. Yes, sir. ఎక్స్రే తీసాను, నాకు క్లూ ఏమైనా దొరుకుతుందా? The patch may not be evident so much, but pleural effusion. Pleural effusion ఉండొచ్చు. ఓకే. Yes, sir. Hilar lymph node enlargement. ఇంకా hilar lymphadenopathy. reticulonodular opacity, sir. opacities ఉండొచ్చు. Yes, sir. ఉన్నప్పుడు స్క్రబ్ టైఫస్ గురించి కూడా ఆలోచించాలి, అంతే కదా? Yes, basic initially మేము బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ యాంటీబయాటిక్ స్టార్ట్ చేశాం, సార్. స్టార్ట్ చేసినప్పుడు రెస్పాండ్ అవ్వలేదు సార్ కొన్ని కేసెస్ కి. సో అప్పుడు మా క్లినికల్ సస్పెషన్ స్క్రబ్ టైఫస్ వైట్, సో దెన్ అప్పుడు ఇది ఇవాల్యుయేట్ చేసుకున్నాం సార్. చూసారా మీరు ఎస్కార్ ఎప్పుడన్నా చూసారా? ఎస్కార్ చూసాం సార్. చూసారా? చాలా స్లోగా చెప్తారు. చూసారా? నిజమా? చూడలేదు. చూసాను సార్. చూసాను సార్. ఓకే, గుడ్. సరే అమ్మా, రైట్. సో ట్రీట్మెంట్ ఇస్ స్టిల్ డాక్సిసైక్లిన్.
doxycycline, sir. If the patient is stable of well, ICU need లేకపోతే we started them on tablets, sir. But ICU ventilator ఏమైనా NIV need ఉంటే వాళ్ళకి మాత్రం we started them on IV doxycycline, sir. IV doxycycline. Okay, right. So, percentage of cases going in for NIV or invasive ventilation ఎక్కువ ఉందమ్మా స్లట్ టైఫస్ లో? 20%, 15 to 20%, sir. Not all cases, sir. Some we manage them in the ward itself only, sir. వాళ్ళు febrile phase తర్వాత వచ్చారు, sir. Actual గా they got admitted in our hospital after the febrile phase, sir. Okay, amma. Right. So good. You have refreshed the memories of people like me, because it requires a lot of clinical suspicion to diagnose the case of scrub typhus. Yes, sir. If the patient comes with a respiratory complaints, right? Yes, sir. Thank you very Yes, much for sir. bringing it to light this cause of respiratory environment. Thank you, madam. Okay, thank you, sir. Next, Shirisha and Dr. Shishira. Dr. Shishira. Shishira. Good morning, sir. ABS 1199. Good morning, madam. Good morning, sir. You are from which college, madam? Narayan College, Nellore. Yes, sir. Lymphopenia, severity of severity and recovery from COVID-19 testing of Care Hospital, retrospective study, right? Yes. So Yes, many sir. of your colleagues have done papers on NL ratio. You have done on lymphopenia, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Why? Why? Sir, I want to see whether lymphopenia is directly causing the severity and how is it is influencing the hospital. Good. Because the ratio, I was telling your colleagues, ratio depends on two factors: neutrophil count and lymphopenia, lymphocyte count. But you can go for absolute lymphocyte count. So you're gone for absolute lymphocyte count, right? Yes, sir. Yes, sir. For predicted severity, right? What is your final conclusion? What is your final conclusion? Sir, I've seen 100 patients, sir. Out of them, 52, 58 were having lymphopenia, sir. They had a prolonged period of hospital stay, sir. Also, the lymphopenia associated with comorbidities, they had more severe forms, sir. Okay, Manna, you did not correlate with mortality. Sir. Yes or no? Yes, sir. No, did not correlate mortality, right? You did not correlate with other inflammatory markers. Yes, sir. Okay, so your sort of a tunnel vision, right? Okay. Yes, sir. Lymphopenia in relation to severity, and severity means hospital stay and other complications and recovery. Not on mortality, not on other inflammatory markers. Sir. Right? Yes, sir. Okay, right. So basing on lymphopenia, do not know whether he is going to die or not. The chance of death are high or normal or low. You can't say. Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. Thank you. Next time, you keep all possibilities in mind. Okay, sir. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Next, Dr. Wahid Khan. Hello, sir. Good morning, sir. Good morning, Mr. Wahid. You are from AMC Vizag. Yes, sir. Who is your professor? Radhakrishnan, sir. Under guidance of Radhakrishnan. Radhakrishnan. Okay, good. Yes, sir. I know him. He's an able teacher. Yes. Here you talked about tubercular meningitis, adenoid demesure activity. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. First of all, to assure the ADA activity, you should know the diagnosis of tubercular meningitis. What are your parameters on which you made a diagnosis of tubercular meningitis? So based on 4 parameters, sir: clinical features, laboratory and radiological information, and evidence of extraneural tuberculosis, sir. In clinical features, patient should have fever, sir, at least for 1 week, low grade, with constitutional symptoms like loss of weight and loss of appetite, and altered sensorium and minor cranial palsy may be associated with cranial palsy, sir. Fever with altered sensorium with neck stiffness with cranial palsy. Come on. These are my clinical features, sir. You can't say that this gentleman is having TB meningitis because of these 4 criteria.
No, sir. CSF Among clinical LPK features, కదా? I'm taking this criteria, sir. Sir, among clinical features, I'm considering this criteria, sir. There are laboratory, Okay, sir. right. Among CSF analysis, I am taking consideration into CSF proteins and sugars. If CSF proteins are elevated, CSF counts are more than 100 and lymphocyte predominant, and CSF sugars are almost normal, and the chloride levels decrease, sir, hypochloremia. And along with that, I send the ADA levels also, sir. If ADA levels turns out to be more than 10, so still no confirmation. Still no confirmation, sir. Along with that, I'm going to radiology. Second step. First step is clinical features, sir. Second is lab CSF no. analysis, First step sir. is to confirm TB meningitis. Yes, then sir. go for ADA activity. ADA activity, yes, sir. And right? In That's radiological the activity, in radiological activity, first step clinical features, sir. First Hello, step sir. is based on first clinical features, sir. Hello, sir. Am I audible, sir? Hello, sir. Hello. What? Sir, am I audible, sir? Diagnosis of TB meningitis without ADA. Sir, hello, sir. I was unable to hear you, sir. It just connected now, sir. Hello. Hello, sir. I am unable to hear your voice, sir. Mr. Wahid Khan. Hello, sir. Sir, I'm right, yes, sir. right. Just now I'm able to hear, sir. Yes, sir. Right. Okay. See, before I can analyze the CSF for ADA, yes, without ADA, I should be able to come to a conclusion of TB meningitis. Yes, sir. If I were you, I will go for confirmation. For confirmation, right? One, CSF, I'll go ask for centrifuge. Sediment, I'll ask for gene training, AFB. Yes, sir. Right? Gene expert. Yes, sir. Yes, sir. Second, I'll send the CSF for right. Okay, for a sugars and genetic proteins. diagnosis, right? Yes, sir. Okay. Whether it is Western blot or some blot or this blot or PCR, whatever it is. Okay. So, our culture, yes, CSF culture becoming positive is very unusual. Very less, right? yes, sir. Okay, very yes, unusual. Sediment or the cobweb, sediment, staining, AFB around 30% of cases, less than that. Yes, sir. Yes, sir. Maybe PCR DNA, I don't know. Right? So, have you done these three things? No, sir. TB meningitis. I have done 4 categories. I consider it into category 1. First findings is clinical features. Right. Sir. Okay. Second, so, based on CSF, without sugars knowing and that, proteins. How can you say? And I want to estimate the CSF, I daily consider activity. sugars, proteins, and counts, sir. Total counts. And third, I went to radiological investigation, sir. I done CMRI, sir. In CMRI, if basal meningeal enhancement was present, I considered that into for confirmation of TB meningitis, sir. I took all 4 pictures, sir. I done into probable, possible, and definitive diagnosis of TB meningitis, sir. Then I done ADA CSF levels There and are a number of etiologies for basal meningitis. So you have included ADA as an aid for a diagnosis. One yes, of the yes, sir. One of the aids, sir. Yes, sir. One of the aids to make a diagnosis of PBM. Yes, sir. AD activated. Yes, sir. Okay, Antena? Ante, sir. I just aid it helps in further confirmation of TB meningitis. It's not the only factor that yes, sir. It's not only factor. Only factor which it helps in further confirmation. The patient is having a TB meningitis or not. Yes, sir. It's one of the one of the factors which helps you in making a diagnosis. Right? Diagnosis. Sir. Absolute is culture. Absolute. Gene staining, second. Sensitivity is low, sir. CSF 30%. analysis. Yes, sir. Only at that point, CSF analysis. Before going for culture, PCA, or gene staining, at the level of CSF analysis, ADA may be useful as a contributory
factor Yes, sir. for diagnosis, right? అంతేనా? దానికి 100 Yes, మార్కులు sir. మనం వేసేయకూడదు ADAకి. అంతేనా? No, sir. Thank One you. of the Thank factors, sir, contributing. Yes, sir. you Thank you, sir. very much. Bye. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Satyanarayana. Thank you, ma. Dr. Medisetti Satyanarayana. Have you logged in? Yes, sir. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning, Dr. Satyanarayana. You are from Nellore, Narayana Medical College. Yes, sir. Yes, sir. Your topic is about serum electrolytes and correlate severity in patients with dengue, right? You talked about hyponatremia. Yes, sir. Yes, sir. హైపోనేట్రీమియా ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఒకటి క్యాపిలరీ లీకేజ్ మూలంగా రావచ్చా? Is that the only reason or is there any other reason? Another reason is also, sir. Due to excessive metabolism. Amma? Hello, sir. Hello. Yes. చెప్పండి. I'm audible, sir. Yes. Sir? Yes. Yes, you are audible. Go ahead. Yes, sir. Due to salt depletion, sir, and due to excessive metabolism, there is excessive water production, sir, and inappropriate production of antidiuretic hormones, sir. So all these can lead to hyponatremia, sir. You want to say that CRD occurs in dengue? Dengue encephalitis or plain dengue? Sir, I am not audible. Or the dengue encephalopathy, Sir. or in even simple dengue, Yes, sir. there will be CRD. Yes, sir. Yeah. Hello. 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 Hello, sir. Hello, Dr. Sir. Satyanarayana. Sir, 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 Satyanarayana garu line lo unnara? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hello, sir. I'm not Hello. audible. Hello. Hello, sir. Okay, you're online. Yes, Right. sir. Online. Hello. Hello, sir. Hello. Hello, sir. చెప్పండి సత్యనారాయణ గారు. Sir, Yes, yes. sir, You're audible now. Yes, sir. Yes. So, leakage of plasma. Yes, sir. Along. Hello, sir. Hello, sir. Sodium and potassium escaping, or is it CRD? You're talking about inappropriate secretion of ADH in dengue. Sir, your audio. Sir, మీ ఆడియో బ్రేక్ అవుతుంది సార్. అవును మేడం, కేటగిరీ. Okay. హలో సార్. మీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ స్టేబుల్ లేదు. స్టేబుల్ 1 minute. Okay. Yes, sir. ఇప్పుడు ఓకే సార్. ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్పు బాబు, ఇప్పుడు వినబడుతుందా సరిగ్గా? ఎస్ సార్. సరిగ్గా వినబడుతుందా బాబు? వినిపిస్తుంది సార్. ఓకే సార్. అమ్మా సత్యనారాయణ గారు, ఇప్పుడు హైపోనేట్రీమియా కారణం ఒకటి క్యాపిలరీ లీకేజ్ అనుకున్నాం, అవునా? హలో. హలో. హలో సార్. ఐఎమ్ ఆడిబుల్ సార్. హైపోనేట్రీమియా కారణం ఒకటి క్యాపిలరీ లీకేజ్ అనుకున్నాం, అవునా? రెండవది నువ్వేమో ఇనప్రాపర్ సెక్రెషన్ ఆఫ్ ADH అంటున్నావు. అది డెంగ్యూలో వస్తుందా? అది it can be one of the cause, sir. Infections that can lead to SADS, a syndrome of. ఇన్ఫెక్షన్ సాధారణంగా మనకు తెలిసింది ఏంటంటే లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని CNS కానీ దే కెన్ కాజ్ CRD, అవునా? మరి డెంగ్యూలో అది కాదు కదా. డెంగ్యూలో మెయిన్ గా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఏమిటి? క్యాపిలరీ లీకేజ్ సార్ మెయిన్. అంతే కదా, లివర్, అవునా? మరి దీంట్లో CRD వచ్చేస్తుందంటావా?
అన్లైక్లీ కదా. Unlike. సో రైట్, ఇంక వేరే కారణం ఏదైనా ఉండాలి హైపోనెట్రీమియాకి డెంగ్యూలో. డిహైడ్రేషన్ అన్నావు నువ్వు, అంటే Yes. పేషెంట్ పర్సిస్టెంట్ వామిటింగ్స్ ఉంటే Yes, sir. డిహైడ్రేషన్ Persistent మూలంగా vomiting. వచ్చింది Yes, sir. ఉంటే ఒక పాసిబిలిటీ. Yes, sir. అంతేనా? Yes, sir. ఇవే కారణాలు. Yes. పర్సిస్టెంట్ వామిటింగ్స్ మూలంగా లెసెంట్ ఇంటేక్, Yes, లేదా sir. క్యాపిలర్ లీకేజీ, Capillary లేదా leakage. 3 రేర్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఇన్అప్రాప్రియేట్ ADH ఇస్ రేర్ Yes, sir. పాసిబిలిటీ. అవునా? Yes, sir. Yes, sir. ఇదే కారణం. Yes, sir. ఇదే కారణం. ఇట్లా అయ్యుండొచ్చు మనకి. 90. Yes, sir. Okay. If the patient Yes. hyponatremia, okay, in your institute, Sir. which infusion will you prefer for dengue patients? Sir. నార్మల్ సెలైనా, రింగర్ లాక్టేటా, డెక్స్ట్రోసెలైనా ఏం పెడతారు? Normally, normal saline, ringer డెంగ్యూ lactate పేషెంట్స్ or వచ్చారనుకోండి, sir. డిహైడ్రేషన్ ఉన్నారనుకోండి, Normal saline or ringer lactate, sir. Yes, sir. Both can be, sir. అవి పెట్టే ముందు చూస్తారా సోడియం ఎలా ఎంత ఉందో? Sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. పెట్టే ముందు ఎలక్ట్రోలైట్స్ చేస్తారా? చేస్తారు, sir. Sir. చేస్తారు. చేసిన తర్వాత డిసైడ్ చేస్తారు Yes, sir. ఏం పెట్టాలి అని. అవునా? Yes, yes, sir. Okay, so basing on sodium levels only, you will Yes, sir. start, not the Yes. universal WHO advice of ringer lactate. No, sir. Based on sodium levels, sir. Initially, if a patient have a bleeding, a capillary leakage phase, sir, we will do the serum electrolytes, sir, and based on that sodium level, we can replace the fluids. Okay, okay, right. Yes. Right, Babu. Thank you. Okay. Thank you very Thank much. you. We have Thank seen your video beforehand. Thank Sir. you. Thank you. Next, Dr. Srilekha. Dr. Srilekha Kambhampati. Are you online, madam? Dr. Kambhampati Srilekha. Dr. Srilekha. I'll go to the next person. Dr. Shilpa Lenas. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, madam. Dr. Shilpa Lenas. You're Yes, from sir. SV Medical College, Tirupati. Yes, sir. Yes, sir. You're an Indian or a foreigner? Sir, I'm from Kerala, sir. Huh? Indian, sir. Indian. You're an Indian now. Yes. No, because your name is peculiar. That's why I'm asking you. Okay, You're sir. an NRI Indian studying here. Okay. Yes, sir. Yes. You're Indian only, right? Okay. Yes, sir. Right. So your topic is on the risk factors and relationship with mucormycosis severity in patients with COVID pneumonia. COVID pneumonia. Right? Yes, sir. Okay. Yes, sir. What are the risk factors? Sir, the mainly identified risk factor is diabetes mellitus, sir. Then usage of humidified oxygen and steroids use has also been identified as risk factors of mucormycosis, sir. And in so many studies, it was seen that male patients are getting more affected, sir. So male gender. Okay, right. So the mucor, which is causing a problem, might have seeded the mucosa, right? Yes, When sir. the patient's blood sugar levels are high, when Yes, the sir. patient's is being given oxygen, and then hypoxic status, right? Yes, sir. The mucor might have seeded them at that point. Okay. Yes, Then sir. they came out, diabetes under control. They are no more on high oxygen, Yes, but sir. still the mucor is progressing. Yes, sir. Why? Sir, during COVID itself, it is an immunocompromised state, and Yes. treatment we use, that is mainly steroids, also cause additional immunosuppression, and diabetes mellitus will also add to this risk factor. So initially, So after the patients have been discharged, if they're still on steroids, the risk of mucor increases. Yes, sir. If the diabetes is uncontrolled after discharge from hospital, Yes, sir. severity of the mucor will be high. Yes, sir. Okay. Yes, right. Sir. That's your point? Yes. And in my study, I have correlated CT severity score with mucormycosis severity also, sir. And according to statistically, it was significant. It was found significant, sir. As the CT severity score is more, there is a increased chance of severity of mucormycosis will also be more, sir.
Okay, ma. Right. Uh, so the point would be that if some of the patients who are not diabetics, not on steroids, never Okay, had sir. oxygen, still are developing mucormycosis, right? Yes, sir. Why? Um, They are so not in ICU, right? yes, Hmm. yes, sir. Some They sir, never some had of the oxygen. compromised state would have been the cause for that, sir. Like when I did my study, there was I had found that a previous history of dental extraction within about 1 year. They were also found to have Yes. acquired mucormycosis, sir. Okay. Right. So basically, now if somebody maybe in your next your which year? So finally, yes, sir. Finally. So maybe when you become a resident after the senior resident, mucormycosis in patients in the general population, right? Yes, sir. And mucor in people who are immunocompromised. Because I have seen so many cases of HIV. I have seen so many patients who are on chronic steroid therapy, Okay, but sir. I have not seen a case of mucormycosis in my lifetime until this pandemic. Yes, okay, sir. Why? Because you say that diabetes is controlled, right? No oxygen, never in ICU, still developing mucor. You say that it's because of immune suppressed compromise. But chronic steroid therapy, I've seen so many patients. HIV patients, I've seen so many patients. But I have Yes. never seen a case of mucormycosis, madam. Sir. Why? Why the Sir, incidence is proposed, more in COVID? another proposed mechanism is that in the nasal mucosa, that thrombosed blood vessel leads to necrosis of the tissue, and this fungus can invade easily the nasal mucosa, sir, which can lead to increased chance of mucormycosis in COVID patients, sir. Yes, So thrombosis. excellent. It's a saprophyte. Yes, sir. It grows well in dead tissue. Yes, sir. Right? So, in other immunocompromised states, there is no dead tissue. There is no, yes, sir. Yes, you're exactly on the point. This COVID causes thrombosis, small vessels. Yes, there sir. are microinfarcts. Yes, Right? sir. There's Yes, sir. dead tissue. Necrosis tissue. Mucor is a saprophyte. Yes, sir. Right? Yes, sir. That's why there's a growth of mucor more in post-COVID patients. Yes, sir. అంతేనా? Yes, నాకు sir. అలా అర్థమైంది మరి నువ్వు చదివి అంటే Yes. ఓకే Yes, sir. ఏమా Yes, sir. సో యు ఆర్ సపోర్టింగ్ మై ఆర్గ్యుమెంట్ Sir, My in so many hypothesis. articles, some articles also it has been given thrombosis leading to necrosed tissue. Yes. in ఎందుకంటే చాలా కేసులు చూస్తాం కదా మాకు ఎంతో మంది yes, పేషెంట్స్ sir. ఆన్ క్రానిక్ స్టెరాయిడ్ థెరపీ steroid therapy, but they are ఎప్పుడు not. చూడలేదు నేను Yes, sir. హెచ్ఐవి పేషెంట్స్ లో చూడలేదు మ్యూకార్మైకోసిస్ మేము Yes. అవునా Yes. బట్ స్టిల్ ఇక్కడ చూస్తున్నాం మరి ఎందుకంటే ఆ డెత్ ఇష్యూ చూసావు దాట్స్ ది focus of ప్రిస్క్రిప్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ అదే అయిపోతుంది yes, sir. రైట్ ఓకే మా థ్యాంక్ యూ ఫ్రమ్ ఎస్సీ మెడికల్ కాలేజ్ తిరుపతి Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Hello. Thank you, Amma. Bye. We'll go to next paper. Okay, next hello sir. Next Srileka ma'am unnar sir. Priyanka Madhireddy. Yes, sir. Hello, Good morning, this sir. is Good morning, Good morning, Priyanka. sir. Good morning, You're sir. from You're from Andhra Medical College, Vizag. Next. Who is your professor? Sir. Yes. సార్ ఇందాకలా మనం శ్రీలేఖ మ్యామ్ ది స్కిప్ చేసాం కదా సార్ అవును స్కిప్ చేసామండి సార్ మేడం మళ్ళీ yes, sir. I am online, sir, but I was okay, my voice was no, not clear, so that's why. No problem. No, you're Srileka from AMC Vizag. Yes, sir. PG from Andhra Medical College. Clinical profile and outcome of dengue fever. Who is your professor, Yes, madam? My professor is Dr. S. Srinivas, sir. S. Srinivas, first unit. HOD. First unit. Huh? Yes, sir. Okay. Study of clinical profile and outcome of dengue fever, right? Yes. What is the size of your sample? 40, sir. 40 cases. Madam, for clinical profile, do you think it's a sufficient sample? No, sir. Actually, it was not enough, sir. But I have done only for a period of 2 months, sir. That's why only 40 cases Okay, no, that's because for a clinical profile, I need a big sample because only then the minor symptoms will come in. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. True, Somebody sir. with only headache, dengue positive.
అలాంటి కేసులు రావచ్చు చిన్న తక్కువ శాంపుల్లో. రేర్ ప్రజెంటేషన్ రావాలంటే పెద్ద శాంపుల్ కావాలి క్లినికల్ ప్రొఫైల్లో. ఓకే అమ్మా, రైట్. ఓకే, సో దట్స్ పుట్ ఇట్ అసైడ్. మీ శాంపుల్ చాలా చిన్నది క్లినికల్ ప్రొఫైల్ కి. లైక్ రిగార్డింగ్ అవుట్కమ్, వాట్ యు ఫైండ్ ఇన్ అవుట్కమ్? Actually, sir, most of the patients were of young patients, sir, between the age of 15 to 40 years, and most of the patients have thrombocytopenia and leukopenia, sir. ఎందుకని యంగ్ పేషెంట్లు ఎక్కువ వస్తుంది డెంగ్యూ ఫీవర్? ఏం దోమలకి యంగ్ పీపుల్ అంటే ఇష్టమా? No, sir. Young patients, they are at high risk, sir. Young patients and old age people, they are at high risk, sir. Because of their workplace or exposure to environment is more, sir. Young people. Elderly Yes, people? Elderly people. Exposure ఎక్కువ? Because of the comorbidities also, they are highly susceptible, sir, to infectious diseases. And also complications, sir. Old age people. ఓకే, సరే, బాగానే ఉంది. తర్వాత చెప్పమ్మా, అవుట్కమ్ అంటున్నావు. Outcome, sir, out of the 40 patients, 3 people died, sir, because of complications of dengue shock syndrome, sir. One patient died within 1 hour of admission, sir, who was tested positive outside, sir. And 2 cases I have seen. One is encephalitis, sir, and other case is myocarditis. Myocarditis case, it has a bradycardia with moderate LV dysfunction, and for that patient, CKMB, troponin, all of them are positive, sir. Later, she has a pulmonary edema, sir, but she recovered within a span of 5 days. In the case of dengue encephalitis, sir, it was he presented with fever with thrombocytopenia, sir. On day 4, he became conscious but incoherent, sir. CSF is suggestive of lymphocytic pleocytosis, but as due to time constraint, I couldn't be able to do CSF for dengue serology, sir. But the patient recovered within 5 days of that altered sensorium, sir. And remaining cases, we haven't transfused any patients. After 5 days, he survived? Yes, sir, he survived, sir. Only patients who were having without any complications. Neurological No, sir. deficit. No, sir. Okay, no, good, sir. Good. And only dengue hemorrhagic syndrome and dengue shock syndrome patients only died, sir. All of them are young patients, sir. But the present, those patients were they have presented on a day 6 to 7 of the fever, sir. Okay, right. It's a good beginning, but your type of study requires a big sample, right? Yes, sir. Sorry. Yes, sir. No, madam, I'm only trying to improve you. I'm not here to criticize you. Okay. Yes, sir. Emma, you should develop into a physician and a researcher. Yes, sir. Daniki, I should aid you. I should not criticize you. Emma? Andake cheptunanu. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you for your feedback, sir. Okay, sir. Okay, Emma. Right. Thank you. Thank you, sir. Okay, Emma. Dr. Priyanka Madreddy. Good morning, sir. Good morning, madam. అప్పుడే గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెళ్ళిపోతున్నాము నూనెలోకి. ఇంకా 12 అవ్వాలి. ఆకలి వేస్తుందా? లేదు. రైట్. స్పాంటేనియస్ న్యూమోథొరాక్స్, పోస్ట్ కోవిడ్ న్యూమోనియా, అవునా? చూశాను. ఎందుకు వస్తుందంటారు న్యూమోథొరాక్స్? Sir, in COVID, there is due to microthrombi, first there will be chance of necrotizing type of pneumonia, sir. That can lead to small pneumatoceles, and which can spontaneously rupture even after recovery period, sir. And the persistent coughing due to hypersensitivity of the nerves, sir. Sensory nerves will be hypersensitive in COVID-19, sir. That persistent cough will always raise the intrathoracic pressure and sometimes intraalveolar pressure, which under the phase of damaged alveolum easily ruptures out, sir. And some people had associated fibrotic changes also, sir, after COVID. And few people develop tension pneumothorax, sir. This damaged alveolum. Okay, right. What is the bacterial pneumonia in which there is a chance of developing pneumothorax? Sir, pneumocystis cerevisiae, tuberculosis, sir. Mycobacterium tuberculosis. Staphylococcus pneumonia. Staphylococci after pneumatocele formation, sir. Okay, right.
So Yes, have sir. you ruled out these three causes in your cases? Yes, sir, because we have done RT-PCR first, COVID-19 confirmed, sir, confirmed cases, and as they had evidence of a bilateral pneumonia, we can easily rule out staph infection, sir, because staph usually has unilateral, and sputum CB-NAT also we have sent. Tuberculosis we ruled out, sir. Bacterial infection. Bacterial, you are not ruled out. You have not done the Staph, sputum culture. no, You sir. are not ruled out. Yes, Right? yes, sir. You should have ruled it out. Yes, sir. Before Sure. okay, pneumocystis is also because if you say that there Yes, is sir. post-COVID immunosuppression, you should have Yes, sent sir. the sputum for pneumocystis and also staph. Yes, sir. Both should Sure, have sir. been done. Okay? Yes, sir. Right? So in post-COVID-19, pneumothorax Yes. can be because of one, a pre-morbid condition like COPD, tuberculous Yes. cavity, old tuberculous cavity, Yes, sir. or a previous bronchiectasis. Old Right? TB So we have already ruled out, right. sir. So pre-morbid condition Yes, are sir. because of COVID pneumonia consequences, Yes, sir. are because of suppressed immunity to COVID and pneumocystis. Suppressed sir. immunity to COVID, disseminated staphylococcal pneumonia. So Yes, all sir. these things should have been ruled out. So Yes, sir. sputum should have been examined for staph or pneumocystis before Yes, sir. coming to a conclusion, right? Yes, sir. Sure, Okay, that's sir. only criticism regarding your presentation. Good. Yes, sir. Case series, 6 cases, Yes. I believe, right? Yes, sir. Yes, We sir. have seen all the cases here. Yes, sir. We Name have sake. come across. Yes, sir. Thank you, madam. We Thank you got very those much. cases, sir. Yes, sir. Thank you, Amma. Thank you very much. Thank you, sir. Next, Dr. Chaitanya Bhuminedi. Are you online, sir? Dr. Chaitanya. Good afternoon. Dr. Good Chaitanya afternoon. from SMC Vijayawada, right? Yes, sir. Hello? SMC Vijayawada. Hello. Mucor in COVID-19 patients in a tertiary care COVID hospital, right? Yes. Okay. Hello. 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 Am I audible, sir? మీరు వినబడుతున్నారు నేను చెప్పింది నేను హలో అంటే మీకు వినబడుతుందా? హలో చైతన్య. హలో. Hello, sir. Am I చైతన్య audible? గారు మీరు చెప్పింది నాకు వినబడుతుంది చైతన్య గారు. నేను Yes, sir. Yeah. ఓకే ఓకే ఐ విజిబుల్ కనబడుతున్నానా? Hello. ఓకే. Something is wrong with the net, I believe. Hello. Hello. Yes, sir. You are. Yeah, sir. Okay, okay, right. Chaitanya garu. Sir, you are audible. Chaitanya. Okay, ma. Right. So mucormycosis in COVID-19 patient. During the acute phase of COVID-19, did you see any case of mucormycosis? The acute phase of COVID-19, during their hospital stay, have you seen any case of mucormycosis? Hello. Okay, Dr. Chaitanya, I'll come back to you. I'll go to the next paper. I'll come back to you. Dr. Pragina Sri, are you logged in? Yes, Dr. sir. Chaitanya, I'll come back to you again. Dr. Pragina Sri, are you logged in? Yes, sir. From NRI Medical College? Yes, sir. Chenakakani, yes? No, Okay, sir. okay, madam. Actually, Good. Good during morning. first wave, we Chaitanya, I'll come back to you. Chaitanya, I'll have come back to you. any- Chaitanya, I'll come back to you, please. I'm going to the next paper. That's Pragna Sri. Dr. Pragna Sri, please come online. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, Amma. You're from NRI College, Chenakakani. Yes, sir. Right. Mucormycosis, extrapulmonary manifestation of COVID-19, right? Yes, sir. Yeah, sir. In my study, like about 12 cases were Dr. Chaitanya, seen please during
I within want the 7 next days paper. of admission only. Okay, Madam Pragna, please wait. The Dr. Chaitanya is very persistent. Hello, sir. Okay, sir. Oh, Dr. Chaitanya. Okay, hello. Am I audible? Dr. Chaitanya. Hello. Dr. Chaitanya, sir, please check your internet and come back. Okay, I'll get on to the next paper. I'll go Yes, on to the sir. next paper. We'll continue with the Pragya Sri. Dr. Pragna Madam. Okay. Hello, sir. Dr. Pragna Madam. Yes, sir. Okay, Amma. Right. You said mucormycosis and extrapulmonary infection of COVID-19. Okay. Well, you pointed out in your, I could make out from your presentation that you have seen one case of mucormycosis where still the patient is RT-PCR positive. Am I right? Yes, sir. How do you explain that? Initially, they So, came. mucormycosis is a post-COVID complication or during the COVID itself it can occur? In 8 That's of a the very patients, important point during of the, your paper. even when the patient had COVID, sir, later he developed mucormycosis. Later, Was but still you mentioned it's still RT-PCR positive. Yes, sir. So Yes, sir. RT-PCR positivity doesn't last beyond, let's say, 10-14 days, right? Normally. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So is RT-PCR positive and at the same time having mucormycosis? Yes, sir. That's very, very unusual. Did you look up the literature to see any such cases? Well, both are active, mucor as well as COVID-19 virus. Actually, you look up the in my literature. case, 8 of them had, sir, when they were about to be discharged, they developed mucormycosis, sir. That means discharge means within less than 14 days. Right? Yes, sir. Yes, sir. Generally. Yes, sir. But still there are RT-PCR positive, one of these positive, and is mucormycosis, does it develop so early? Usually it presents late, sir. Did But you look up the literature to know the average time of onset of mucor after COVID-19? చూసారా literature లో? That one I didn't find out. చూడలేదా? No, sir. మరి చూడాలి కదా, ఎందుకంటే ఎప్పుడు పేపర్ అసలు ఎప్పుడు కూడా మనము రాసింది కనుక ఇఫ్ ఇట్స్ అగైనెస్ట్ ది యాక్సెప్టెడ్ ఫినామినా, ఊరందరితో ఒక మాటతో ఉలిపికట్ట ఒక దారి అంటారు సరే, అలా ఉలిపికట్టలాగా ఉండాలి అంటే యు మే బి రైట్, ఎక్సలెంట్ డిస్కవరీ. కానీ మనం వాళ్ళకి కాదు ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పాలి అంటే చాలా సాలిడ్ ఎవిడెన్స్ గా ఉండాలా, బట్ యూ షుడ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ మెంటల్లీ ఆల్సో. అవునా? ఏమి అందరూ కూడా ముఖ్యమైన పోస్ట్ కోవిడ్ కాంప్లికేషన్ అంటారు, బట్ యూఆర్ సేయింగ్ ఈవెన్ వెన్ దే ఆర్ ఇన్ హాస్పిటల్ దే ఆర్ డెవలపింగ్ ఇట్. సే దట్ ఎవిడెన్స్ సాలిడ్ గా ఉండాలి. Actually, some these 8 patients, sir, they went on to be intubated and they were on ventilator, sir. They had high lung involvement, sir. So because of that, and they were given a high dose of steroids, sir. Later, slowly they were weaned off, and then we found mucor infection in those patients, sir. అదేనమ్మా, అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇట్ ఇస్ బికాజ్ నోసోకోమియల్ ఇన్ఫెక్షన్ కదా. Yes, sir. హాస్పిటల్కి వచ్చినప్పుడు మ్యూకార్ లేదు. Yes, sir. Yes, sir. అవునా? ఇప్పుడు మ్యూకార్ హాస్పిటల్ ఉండగా వచ్చింది. Yes, sir. నోసోకోమియల్ అంటాను నేను, అనొచ్చా? పోస్ట్ కోవిడ్ అంటే ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోయింది, ఆపర్చునిస్టిక్ అంటాను నేను. ఇక్కడ అలా కాదు, నోసోకోమియల్ అవుతుంది ఇది. అవునా? Yes, sir. It could be. Nosocomial, it opens up so many possibilities. Amy, it reflects on the ICU care, reflects on oxygen, reflects on the ventilators. వీటిలో ఎక్కడో కంటామినేషన్ ఉంది అని అర్థం కదా. Yes, sir. అవునా? Yes, sir. అందుకనే ఆ మాట చెప్పాలంటే చాలా ధైర్యం కావాలి. అవునా? Yes, sir. Well, because that's one peculiar thing I noticed in your paper. చూసాను కంప్లీట్ గా వీడియో. నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది అనమాట. ఈజ్ ఇట్ నోసోకోమియల్ ఇన్ఫెక్షన్ మ్యూకార్ ఇన్ యువర్ హాస్పిటల్? మీ పేపర్ చూసి అదే అనిపిస్తుంది నాకు. ఏం హాస్పిటల్ ఉండగానే మ్యూకార్ వచ్చింది, వెంటిలేటెడ్, ఆక్సిజన్ ఇచ్చారు, ఐసీయూలో పెట్టారు,
హాస్పిటల్లో ఉన్నారు, ఉండగానే వచ్చింది నోసోకోమియల్, సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ సమ్వేర్ ఇన్ ది హాస్పిటల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని ఇంప్రెషన్ వస్తుంది అనమాట మీరు చూస్తే. ఓకే, యూ డిస్కస్ దిస్ పాయింట్ విత్ యువర్ మీ ప్రొఫెసర్ ఎవరమ్మా? At present, Murli Venkateshwar, sir. అమ్మా Murli Venkateshwar, sir. అడగండి అడగండి అమ్మా, మాట్లాడండి అమ్మా, మీ సీనియర్స్తో మాట్లాడండి. ఇలా కామెంట్ చేశారండి ఏమి ఎవాల్యుయేటర్ ఏమి, సో డిస్కస్ ఇట్, దిస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్. ఏం తప్పవచ్చు, వాళ్ళు తప్పవచ్చు. నేను డోంట్ సీ దట్ ఐఎమ్ సమ్ గాడ్ ఎక్కడ దిగొచ్చని చెప్పట్లేదు, రైట్? నా ఆలోచన ఇది. మాట్లాడండి మీ సీనియర్స్ తోటి. Actually, it was present, sir. So initially, surgery plan una first we treated them on amphotericin B also, sir. Once it was negative, then patient was taken for surgeries. ఓకే అమ్మా, రైట్. సో నా పాయింట్ దృష్టిలో పెట్టుకోండి. ఈజ్ Sure, sir. మ్యూకోర్మైకోసిస్ ఇన్ యువర్ శాంపుల్, ఇన్ యువర్ presentation, ఈజ్ ఇట్ నోసోకోమియల్ ఇన్ఫెక్షన్? ఐ వాంట్ టు నో. ఆర్ ఐ మీన్ ఐ డోంట్ ట్రబుల్ మీ ఆర్ ఐ వోంట్ ట్రబుల్ యూ. మీ సీనియర్స్తో మాట్లాడండి. Sure, ఓకే, sir. Sure. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ ప్రజ్ఞ. Thank you, sir. ఓకే, బాయ్. Sir, can we next Naveen Reddy, the ABS Yes, sir. Good 187? morning, sir. Yes, sir. Okay. Good morning, sir. Dr. Naveen Reddy from Pinnacle Siddharth Yes. Institute. Okay. Yes, sir. Coronavirus, COVID-19 relation to red cell distribution, width, neutrophil lymphocyte ratio, and platelet count, right? Yes, sir. Okay. Yes, sir. What Yes, are sir. the factors? What are the factors on which RDW depends? Sir, MCV, sir. Mean cellular volume and standard deviation of mean cellular value. Hello, sir. RDW దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? Mean cellular volume, sir, of RBCs. మీ MCV is an average value కదా, పెరిఫెరల్స్ మీరు చూస్తే ఎలా చెప్తారు మరి? Sir, it depends upon the variation of sizes. Yes, and yes, yes. distribution of RBCs, Right. sir. Right. You are in line now. So it depends on the size of the RBC, shape of the RBC. Yes, sir. Different. Yes, sir. Right? Young red cells Yes, sir. are larger or old red cells are larger? Immature red cells are larger. Immature, sir. Immature red cells are larger. మళ్ళీ Immature red cells రిపీట్ may గా have. చూపండి, ఒక యాంపిల్ పెట్టించలే చాలు. Please concentrate on the presentation. Right? Sir. Hello. Okay. Hello, sir. There is some disturbance, sir, from Chaitanya. Dr. Dontireddy Naveen Reddy. Sir, yes, sir. Dr. Naveen Reddy. Sir. Dr. Naveen Reddy, you are on your line? Yes, sir. I'm online, sir. Okay. So RDW means variations in the size of RBC. Avuna? Yes, sir. Sometimes shape of RBC. Okay. Shape of RBC. Yes, So early, right? Immature RBC, if they are released early from the bone marrow, they are larger in Yes, sir. size. They have got some Yes, sir. remnants of DNA. Avuna? Yes, sir. Yes, sir. So అవి వచ్చినప్పుడు మీకు RDWలు వాడతాయి. Yes, sir. It means there is a hyper proliferative phase in the Yes, sir. bone marrow. Yes, sir. అంతేనా? Yes, sir. COVID-19 లో Yes, sir. COVID-19 లో is there a hyper proliferation marrow? No, sir. Actually, there's inflammation, sir, which causes disruption of iron metabolism, and sizes of RBCs changes will occur, sir. So it can be a hypoproliferative anemia. Antena? Yes, sir. Yes, sir. Iron deficiency anemia, hypoproliferative anemia, na hyper kada? Hypo, sir. Hypoproliferative, sir. Right. సో అక్కడ జరిగేది కూడా ఇక్కడే జరుగుతుంది, అవునా? బోన్ మారో టాక్సిటీ వచ్చింది COVID-19 మూలంగా. మరి బోన్ మారో చేశారు ఏదో పేషెంట్ కి? No, sir. No. Due to those practical reasons, yes, sir. Right. Also, so abnormal erythropoiesis ఉంది, అంతేనా? Yes, sir. బోన్ మ్యారో ఇన్వాల్వ్ అయింది COVID-19 లో. Yes, sir. Yes, sir. ఏదైనా పుస్తకంలో
Sir, voice. Hello, sir. Am I audible, sir? Hello, Naveen Reddy garu. Yes, sir. Sir, I'm online, sir. Naveen Reddy garu. Naveen Yes, Reddy sir, garina? sir. Yes, sir. Naveen Yes, Reddy sir. garu. Sir, I'm online, sir. Hello, sir. Am I audible, sir? Okay, Naveen Reddy garu. Leave it. Vadileyanడి. Sir, Next paper is sir, by. sir, am I audible, sir? Hello, Naveen Reddy garu. Please log out. I'm going for the next paper. Sir, Naveen Reddy garu, Swapna gara. sir, I'm Naveen, sir. Am I audible, sir? Dr. Naveen, please log out. I'm going to the next paper. Okay, sir. Okay, sir. Please log out. Okay, thank you. Hello, sir. Dr. Hello, Swapna. sir. Hello, Yes. sir. This is Chaitanya, sir. I have checked my internet, sir. Chaitanya. Good morning, sir. Chaitanya, I'll come back to you. Bominidi Chaitanya, right? New car. Yes, sir. Right? Yes, sir. Right? Yes, sir. Okay, I'll ask you only one question. I'll ask you only one question. New Sure. car mycosis in COVID. Is it a nosocomial infection or is it an opportunistic infection? Sir, in my study, it is Is it predominantly nosocomial nosocomial, or sir. is it In my study, it is nosocomial predominantly only in the hospital nosocomial only, acquired? sir. Yes, sir. 90% is hospital acquired only, sir. Huh? 90% of cases were admitted, sir. So it is mostly And nosocomial infection nosocomial only, అంటే sir. అలా కాదమ్మా, నోసోకోమియల్ అంటే ఏమిటి? హాస్పిటల్కి వచ్చిన తర్వాత 48 గంటల తర్వాత రావాలి, అవునా? Yes, అంతేనా? sir. Yes, sir. Yes, sir. అప్పటికే వచ్చి నువ్వు అడ్మిట్ చేసుకో, వచ్చిన తర్వాత నువ్వు అప్పుడు అడ్మిట్ చేసుకుంటే అది నోసోకోమియల్ కాదు కదా, కమ్యూనిటీ అక్వాటిక్ కిందే అవుతుంది అది. There are అవునా? more cases, yes, sir. There are cases also, sir. Like they are presented with mucormycosis during their stay during COVID also, sir. Patients who are admitted for అది COVID. సో There are నోసోకోమియల్. ఓకే yes, రైట్. sir. నోసోకోమియల్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? హాస్పిటల్ They సెట్టింగ్ లో should acquire infection during their hospital stay after 2 days of రైట్. అంటే మీ హాస్పిటల్ మ్యూకార్ ఉందన్నమాట, బోల్డ్, అంతేనా? అంతేనా? మీ ఐసీయూలో, మీ వెంటిలేటర్స్ లో, మీ ఆక్సిజన్ లో ఉందన్నమాట, అంతేనా? Actually, some cases been Right? referred from other hospitals also, sir. And in our hospital, ఓకే out of 50 ఓకే, cases, around వాళ్ళ హాస్పిటల్లో కూడా మ్యూకార్ ఉంది, అవునా? it is present everywhere, sir, in air mucus spores. ప్రెసెంట్ ఎవ్రీవేర్. మరి ఎవ్రీవేర్ ఉంటే మరి ఇంతకుముందు మీ హాస్పిటల్లో హెచ్ఐవి కేసులు పెట్టుకున్నారు మీరు, వాళ్ళకి వచ్చింది ఆ మ్యూకార్? మీ హాస్పిటల్ ఏమో పేషెంట్ హైడ్రోస్టిరాయిడ్స్ ఇస్తారు, వాళ్ళకి వచ్చిందా? హైడ్రోస్టిరాయిడ్స్ ఇస్తారా పేషెంట్స్ కి? రాలేదు, అవునా? ఓకే, అంటే వాళ్ళు వెంటిలేటర్ మీకు వెళ్ళలేదు కాబట్టి రాలేదు అనుకుందాం పోనీ. అంటే సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ విత్ యువర్ వెంటిలేటర్, సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ విత్ యువర్ ఐసీయూ, సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ విత్ హాస్పిటల్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఏంటి, అవునా? ఏంటి? ఓకే, లీవ్ ఇట్. ఏమో ఇవన్నీ కూడా ఆలోచించాలి ఎప్పుడు కూడా, పేపర్ రాసే ముందు ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాలి. ఎవడో నాలాంటి వాడు ఎవడో పొట్టిగా అడిగితే ఏం చెప్పాలి, సమాధానం ఉందని చెప్పని, అవునా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్లీజ్ లాగ్ అవుట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ పేపర్. Okay, sir. Thank you. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. డాక్టర్ స్వప్న. నెక్స్ట్ స్వప్న, డాక్టర్ స్వప్న. Good morning, sir. Swapna, how you logged in?
Yes, sir. Okay, you're from Pinamne Siddhartha, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Your topic is study of correlation of inflammatory markers and mortality in Yes, coronavirus sir. disease, right? Yes, So yes, sir. inflammatory markers, they influence the rate of mortality. Yes, sir. చెప్పండి. Yes, sir. So ఏది like there ఏది are హై highly కొరిలేషన్ దేంతో ఉంది? D-dimer, mortality sir. తోటి. D-dimer బాగా కొరిలేట్ D-dimer. mortality. Yes, sir. బాగానే ఉంది. Yes, సంభవం ఎందుకున్నావు LDH ఎందుకు కొరిలేట్ చేయలేదు మీరు? అది ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కరా కాదా? Yes, sir. మరి రొటీన్ గా మేము చేస్తూ ఉంటాం కదా, అవునా? అవును, మరి sir. దాని ఎందుకు కొరిలేట్, అది ఎందుకు వదిలేసారు దాన్ని మీరు? మీరు సిఆర్పి Yes, sir. చేశారు, Yes, D-dimer sir. చేశారు, అవునా? Yes, sir. వై Yes, LDH sir. అంటే మీకు ఇష్టం లేదా? LDH అంటే అలా అంటే మా హాస్పిటల్లో అది అంత ఎక్కువ యూస్ చేస్తారు. వై మీరు అడగాలి. As you are a postgraduate, you are an young brain, అవునా? యూ షుడ్ Yes, sir. ఎంక్వైర్. ఎందుకు మా సార్ చేయించట్లేదు LDH చేసిన Okay, పాపం sir. ఏంటి అని Okay. ఆలోచించారా? లేదు. మనకెందుకులే అనుకున్నారా? అదే. లేదు, sir. బి మోర్ ఇంక్విజిటివ్, అవునా? Okay, sir. Okay, sir. పరిపరి విధాలుగా ఆలోచించాలి. Okay, sir. Okay, sir. LDH ఎందుకు వదిలేసాం మనం, మన ఎందుకు చేయించట్లేదు Okay, sir. Okay, అడగాలి. అడిగి దాన్ని కూడా మార్కర్, ఎందుకంటే ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ మీరు ఒక బ్రాడ్ టర్మ్ వాడారు. yes, sir. హలో. పేపర్ చదివిన సర్ప్రైజ్ రమ్మండి పేపర్ చదివినప్పుడు. Sir. హలో, Hello, yes, sir. వినబడుతుందమ్మా? వినిపిస్తుంది సార్, వినబడుతుందా? వినిపిస్తుంది సార్. అదేనమ్మా, యూ టాక్డ్ అబౌట్ CRP, you have talked about D-dimer, you have talked about what's the other third one, ferritin, అవునా? Yes, sir. Yes, sir. మరి ఇది LDH మానేశారు అన్నమాట. అందులో మీ పేపర్ చదివినప్పుడు ఆశ్చర్యపోయాను నేను, ఎందుకని ఈ అమ్మాయి ఇలా వదిలేసింది, ఇష్టం లేదా LDH అంటే ఈ అమ్మాయికి అని చెప్పి అనుకున్నాను. రైట్, ఓకే. సో ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ అంటే అన్నీ రావాలి దాంట్లోకి. మీకు ఇష్టమైన మీరు పెడతా అంటే మేము ఊరుకోను నేను. ఓకే, యువర్ రుచి ఫైనల్ ఇయర్ సార్. ఎవరు మీ ప్రొఫెసర్ గారు ఎవరు? ఆంజనేయ ప్రసాద్ సార్. ఆంజనేయ ప్రసాద్ గారా? ఓకే, రైట్. ఇలా లేదమ్మా, నేను తప్పేం లేదు, ఇలాంటి పాయింట్ రీచ్ చేశారని చెప్పండి రేపు పొద్దున్న సార్కి. ఓకే సార్. ఓకే సార్. రైట్, ఓకే, రైట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Kindly log out. I'll go to the next person. Sir, can I Next join, sir? Deepak. Next Deepak. Please unmute. Dr. Deepak Sir, from. Please unmute. Please. Hello. I'm Naveen, sir. Can I join, sir? Next Deepak, please. Hello, sir. Deepak, sir. Dr. Hello. Deepak, kindly log in. Yes, sir. Hello. You're from Sir, can you Devaraj hear me? Medical College. Yeah. Yes, sir. You're Kolar, from sir. Devaraj Medical College, Kolar. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. Okay. Your paper is on renal complications COVID-19 patients in a tertiary setup, right? Yes, sir. Yes, sir. Now, when I tried to turn on your presentation, I could not hear it. That's why after 2 minutes, that's why I could not complete hearing your presentation. So now just give me the conclusion of your patient, of your study. Sir, actually, there is a conclusion. There's a significant difference in the patient mortality and the duration of stay, and also the course of treatment, whether how much they are taking high flow or NIV, comparative to patients who didn't develop AKI in my study, sir. Okay. So you have seen AKI in many patients. How much is, what is the percentage of patients in which you have seen AKI, sir, in your institute? Sir, in my study, it is about 20%, sir. 20, I believe 29% or so, right? AKI. Yes, sir. Yes, sir. You have followed the classic guidelines for diagnosis of AKI. Yes, sir. Yes, sir. Guidelines. So was it a hypotension, tubular necrosis, or? Sir, actually, we've taken everything, sir. Hypotensive or direct sensory, we have taken everything, sir. Secondary to sepsis did you try to analyze? Did you try to analyze? Was it a glomerular cause or tubular cause or a vascular cause? No, sir. We couldn't analyze it. It was done in the first. Yes, sir. We couldn't analyze it, sir. You are in which year? Causal way. I'm final year, sir. You are final year. Yes, if somebody comes with AKI, I ask my postgraduates,
What are you thinking of? It is a tubular pathology. Is a prerenal, intrinsic, postrenal. Intrinsic, Sir, we have tubular, taken everything. glomerular. Yes, sir, sir. We have taken everything. We have taken a pre-renal also, or direct renal injury also suspected. But And we have still taken you came to everything, the sir. point only AK, nothing else. Yes, sir. Reason for the AK you are not trying to analyze. No, sir, we have not analyzed them. What exactly is the pathology? Okay, right. So renal complications are high. Many patients have gone sir. and even for renal replacement therapy also. Yes, sir, yes, sir. But in spite of the therapy, everyone mortality rate is quite high, sir. That is the information. Okay. Okay. Okay, ma. So you are not following up these cases who have been discharged. Sir, we are following up, sir. Actually, we couldn't follow many all of them, but we have followed at least on 60%. We have followed up, sir. Follow up, their renal function has recovered completely. Yes, sir. About 80% have recovered, sir. Another 10 to 20% they have developed permanent CKD, sir. Permanent CKD. So that means that we should know what exactly is the reason for the AKI. Is it glomerular, tubular, interstitial, or vascular? Planning for biopsy, sir. Okay. Okay, right. Thank you. Thanks for joining. Thank you very much, Dr. Deepak. You're from Karnataka state, right? Yes, sir. Actually, I am from Tamil Nadu, studying in Karnataka, sir. You're from which place? I'm Tamil Nadu, sir. Tamil Nadu, studying at Karnataka, Kolar. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Right. Thank you. Thank you very much. Thanks. Next, Dr. Siddhartha. Good morning, sir. Dr. Kanchala Siddhartha. Yes, sir. Good morning, sir. Am I audible, sir? Yes. Yes. Yes, sir. Happy hypoxia. Yes, sir. Right? Happy hypoxia incidence in tertiary hospital, sir. What is your understanding of the pathophysiology of happy hypoxia? Yes, sir. So happy hypoxia patients, even though they have SATs below 90 or sometimes 80%, they do not have any respiratory signs or symptoms, sir. They do not have any subjective sensation of shortness of breath or tachypnea or tachycardia or sweating. No symptoms are there, sir. Okay. So my question is, their perception of hypoxia is absent. Yes, but sir. What happens to the pulse rate and respiratory rate? They are also not altered, sir. Not altered. What happens to the blood pressure? It's high or blood pressure? Blood pressure, not much significant change, sir. Not. So the autonomic system has failed to react to the Yes, hypoxia. Yes, sir. So autonomic failure. Yes, sir. So are there any conditions which cause autonomic failure? Yes, sir. In my study, I have found that among comorbidities, diabetes was one of the main condition which in whom this was very prevalent, sir. Almost 28% of the patients who had comorbidities were mostly diabetes, sir. So it was mostly seen in diabetes or people with other comorbid conditions, especially chronic respiratory diseases also, sir. Mainly diabetes. Sir. So did you look for other signs of autonomic failure, autonomic neuropathy in these diabetics? Yes, sir. We actually checked for tachypnea also, sir. Other parameters which I've checked were only tachypnea and sweating, sir. They were not there in them, sir. Okay, in autonomic neuropathy and diabetes, I look for resting tachycardia, absence of respiratory variation, postural hypotension. Have they been checked or not checked? Except respiratory and pulse rate variability was checked, sir. Postural drop didn't check. Postural variation didn't check it, sir. Okay. So yes, sir. Normally, if somebody is not responding to hypoxia, yes, sir. Sympathetic system is refusing to register hypoxia. The brain is refusing to register hypoxia. Definitely, I will check for autonomic failure, right? Yes, sir. Like as I told you, resting tachycardia, right? Absence of respiratory variation of tachycardia, absence of postural correction of blood pressure. This should be checked. Yes, sir. To rule out a autonomic failure. Autonomic failure. Yes, sir. But it is not being done. So we don't know. Though still you say that that can be the reason you have not checked for it. Okay. Then they got a COPD.
They're already used to hypoxia, right? Yes, sir. So in them, obviously, hypoxia was also prevalent in them, sir. Actually, and apart we from call this, that permissible. Have you heard the term permissible hypoxia? Yes, sir. We even though it is 90%, we don't provide any oxygen from outside, sir. Yes, sir. Even in COPD patients, permissible hypoxia. Well, Yes, with 80, 90, yes, 91, 89, 88, they're happy. We leave them alone. Yes. Right? Yes, Okay? sir. Yes, sir. So that yes, is permissible. Maybe something akin to hypoxia. So hypoxia can occur in patients with autonomic failure, particularly diabetics and also COPD patients, right? Yes, sir. It was also seen in elderly also, sir, actually, even in them, sir. More percentage. Yes, sir. Elderly, loss of yes, yes, sir. Again, for them also loss of autonomic reflexes. Yes, sir. One thing. The second thing would be loss of the normal resilience of lung, the elasticity, lung elasticity. Yes, sir. Yes, sir. Lung law. Okay, right. Yes, sir. So maybe that's the reason. So maybe we can explain that. Yes. So mostly elderly, diabetics, already having hypoxia because of COPD. COPD. Yes, sir. Right. Smoking. Yes. And among sex, males had a slightly higher chance, sir. It might be because more of males are present. It might be because more males come to the hospitals than maybe females neglect the care. So that might be a cause, sir. But males were more in numbers, sir, of hypoxia. Okay, right. Oh, who is your professor? Sir, Anjaney Prasad, sir. Dr. Anjaney Prasad. Sir. Okay. From Dr. Pinamneni Hospital. You're from which place? From Pinamneni Siddhartha Medical College, sir. You're from which town? I'm from Vijayawada, sir. Vijayawada. Yes. Vijayawada. Anybody in the family a doctor? Yes, sir. My father is a doctor, sir. Kancharla Sudhakar, sir. Sudhakar, sir. I mean, I was wondering, are you Sudhakar's son? Because Sudhakar at some point told me that my son is his. I said, oh, yes. I think even Meher's son was your senior, right? Yes. Yes, sir. Yes, sir. He was my super senior, sir. Super senior. In the same college. Okay. Yes, sir. Yes. Okay. Nah. Meher was telling me, and then your father was also telling me about you. Okay, right. Good. Yes. Best of luck. Go ahead. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Yes. Thank you. Thank you so much. Hi. I'll leave, sir. Okay, Amma. Dr. Abhishek. Sir, good afternoon, sir. Hello. Sir, good afternoon, sir. Hello. Your Dr. Hello, sir, can you hear me, sir? Yes. Your topic is mortality evaluation of coronavirus. The first, in the 24 first hours. 24 hours. Yes, sir. Right. Sir. You have correlated with laboratory parameters or laboratory parameters, clinical parameters. Sir, I have correlated the demographic data, laboratory parameters, as well as the at the time of admission whether the patients were on oxygen or not, and their comorbidities, along with the laboratory parameters, sir. So 24 hours means laboratory parameters, will they be useful? Because sometimes we get the reports after 24 hours, right? A D-dimer, how much time does it take in your institute? Sir, within 24 hours we have measured, sir. So you said mortality in the first 24 hours. So yes, sir. Report coming up next day will not be of much use for me, whether it is CRP or ferritin or D-dimer. So no, sir, report comes within 2 to 3 hours, sir. Good. Both all D-dimer, yes, CRP, everything. Yes, sir. Well, yes, good. Sir. Right. Yes, sir. We have that. Okay. We have that ability, sir. Yes, sir. Right. So clinical parameters like the respiratory rate, the pulse rate, the blood pressure, have they been taken into consideration? Yes, sir. We do have level of sensorium. Level of sensorium. Level of sensorium, yes, sir. Majority of the patients, they were in severe COVID-19, sir. Meaning they were requiring oxygen at the time of admission. You have taken the laboratory parameters. Yes, agreed. Have you taken the clinical parameters? He is in shock. He's in what is the ABC like? He's in metabolic respiratory cirrhosis. Have you taken those parameters into consideration?
So not specifically like ABC, sir, but we have measured the BP, we have measured the vital parameters, and they were found to be in severe ARDS picture, sir. ARDS. They were found to, yes, sir. Clinical examination of lungs was done. Huh? Lungs examination was done. Not done. Due to COVID-19, Only we could SpO2. not be able to, sir, but only, yes, sir, SpO2 vitals measurement, sir. Respiratory system per se, we could not be able to do, sir. Okay, right. So 24 hours, what are the major factors which influence the death in 24 hours? Sir, one is major factor. First thing is, sir, age, sir. Age, elderly males, I have found out that they were positively correlated with this thing, sir. Mortality within the first 24 hours. The mean age being 58 years, sir. And males were considered to be proportionally, they are higher in number when compared to females, sir. And regarding the comorbidity, sir, I have found out that the hypertension is the most common comorbidity in these patients, sir. Followed by the diabetes, sir. And then at the time of admission, sir, all the patients were requiring oxygen. With the majority of patients, they require only the polymask or NRPM, sir. Followed by the BiPAP mode of ventilation, sir. And regarding the laboratory parameters, sir, I have found out that the D-dimer has more correlation of 90%, sir, when compared to the other C-reactive protein or serum ferritin, sir. So D-dimer, hypertension, yes, male gender, yes, elderly age, elderly males, high D-dimer. hypertension, D-dimer. Yes, sir. Yes, sir. And they correlated well with the mortality with the first 24 hours. Okay, good. And oxygen Thank you. requirement at the time of admission, sir. Right, Babu. Thank you. Thank you very much. I'll go on to the next page. Thank you, sir. Thank you, sir. Right, Babu. Anil Kumar, Dr. Anil Kumar. Sir, yes, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. You are talking about study on clinical feature complications of typhus in a tertiary care institute. Yes. Right. Yes. Right. What are the common complications of strep typhus? Respiratory, right? Respiratory. ARDS. ARDS, sir. Other complications? Like multi-organ failure. Patient may goes to MOTS, multi-organ dysfunction syndrome, right? Two possibilities. Yes, sir. Have been described strep typhus. How do you diagnose this strep typhus? Only by serological survey or clinical features? Sir, first IgM test, sir. Right. How do you suspect basically clinical features? Sir, most of the patient presented with fever with eschar and also endemic to Rayalaseema districts. Rayalaseema district also. Yes, sir. You have seen eschar. You have seen eschar. Yes, sir. In some patients, I had seen eschar. In some patients, you have seen. Yes. Good. Have you seen look for lymphadenopathy? Yes, sir. I had seen some cervical lymphadenopathy is there, sir. Cervical and in some patients, inguinal lymphadenopathy I also seen, sir. Have you seen rash? Typical rash of generalized rash of strep typhus? Yes, sir. Some patients I had seen, sir. So you have seen lymphadenopathy. You have seen eschar. You have seen generalized rash, right? Yes, sir. You have seen patients going into ARDS. You have seen patients going in for multi-organ dysfunction. Yes, sir. Right? So almost all the features have been seen. Yes. What is the commonest presentation? Commonest patient having fever is the most common presentation, sir. Along with jaundice also, sir. With hepatic dysfunction. Yes, sir. Late presentations. Okay. Which is late? I mean, respiratory involvement is late or hepatic involvement is late? Sir, respiratory involvement is in unneglected long-term cases. ARDS is the late presentation, sir. Okay, right. Right, because we don't see many cases of strep typhus. I am from some other district, and we don't see cases of strep typhus. So my knowledge is less than your knowledge of strep typhus. So I take it for granted that you have carefully done a study, right? Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Dr. Bhavana. Dr. Bhavana. Dr. Bhavana. Good morning, sir. Good morning, Dr. Bhavana.
Good morning, sir. Your study is about inflammatory markers in assessing the severity of mucormycosis in COVID-19 patients, Yes, sir. right? Yes, sir. The inflammatory markers are elevated because of COVID or mucor? It is elevated because of COVID, sir, and because of that increased ferritin levels, there is pathophysiology which will define, because of increased ferritin levels, there is more severity of mucormycosis, sir. So mucor loves iron. That's what you said. Yes, sir. There is more proliferation of mucorales and the presence of iron, sir. Ferritin is not a protein. It's a protein. It's not iron. It's not iron, sir. Because of increased ferritin levels, there is increased iron availability. Iron availability will be increased, sir. So that because of that, proliferation of mucorales will be more, and severity of mucormycosis also will be more, sir. That means the person having iron deficiency anemia not likely to develop mucormycosis? He may develop, sir, because of other reasons like hypoxia in. Okay, chances of developing mucor are less. Yes. Chance of developing mucormycosis is there, sir, but severity may be less in case of low ferritin levels, sir. Have you done a study of the possibility of iron deficiency anemia in your subjects? In my study, actually, I excluded severe anemia cases. I excluded, sir. Yes, you have excluded case of anemia. Avuna? Yes, sir. Include చేస్తే బాగుంటుందేమో ఈ పాయింట్ కూడా తెలిపేది కదా. It's a retrospective study, sir. So I have taken the case sheets from so. Okay, ma. Right. Yes. So next time, next paper ready అవ్వండి. ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఎనీమియా మ్యూకార్మైకోసిస్ కేసులో ఎంతమందికి ఉంది, ఎంతమంది లేదు. ఓకే సార్. ఐడియా ఉన్న వాళ్ళు, ఐడియా మ్యూకార్ వచ్చిన వాళ్ళు అసలు ఐడియా వాళ్ళు లేరు అనుకోండి. ఓకే సార్. That tells me that iron deficiency has got a protective role. Okay. Yes, sir. I'll next time I'll try to do this studies. చూడండి, అంటే చూడండి సరదాగా. ఓకే సార్, డెఫినెట్లీ. మన హైపోథసిస్ మనం టెస్ట్ చేసుకోవాలి కదా. మనం ఇలా అనుకుంటాం ఇది పాసిబిలిటీ అని, అది కరెక్ట్ గా తెలుసుకోవాలి కదా యాక్చువల్ గా. ఓకే రైట్. ఓకే. థాంక్యూ సో మచ్. అయ్యో నువ్వు ఇప్పుడు త్వరగా పారిపోతే ఎట్లా? హలో భావన గారు, సివియర్ మ్యూకార్మైకోసిస్ అన్నారు, మీరు క్లాసిఫై చేశారు కదా దీన్ని? రైనోసైనల్, సైనో ఆర్బిటాల్ చేశారు కదా? There are 4 stages of mucormycosis, sir. Stage 1. Stage 1, which includes a nasal mucosa, and stage 2, which involves a sinuses, sir. And nasosynal. Stage 3, sino-orbital. And 4th one is inclusion of brains. Yes. Okay, ma. Right. Good. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Next, Dr. Hina. Good afternoon, sir. Dr. Hina. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon, madam. You are from SC Medical College, Tirupati. Yes, sir. Okay. Yes, sir. In D-dimer levels in diabetics and non-diabetic COVID-19 patients, right? Yes, sir. Yes, sir. You're correlated with the history of diabetes? Yes, sir. Or glycemic status? With the history of diabetes. Why not? With well-controlled diabetes and poorly controlled diabetics. That would have been more useful, no? Yes, sir. Treatment of diabetes are treated. If they're treated well, their glycemic status is normal. HbA1c is under control. What are the D-dimer levels in those patients? What are the D-dimer levels in the patients whose the HbA1c is high? Amma? Yes, sir. Yes, sir. Definitely. Diabetes కాదా అన్నది కాకుండా కంట్రోల్ డయాబెటీస్ అన్కంట్రోల్ డయాబెటీస్ చేస్తే would have been more useful కదా స్టడీ. అవునా? అంటే నేను క్రిటిసైజ్ చేయట్లేదమ్మా. ట్రైన్ టు ఎడ్యుకేట్ యూ, ఐఎమ్ ట్రైన్ టు హెల్ప్ యూ ఇన్ బికమింగ్ ఎ బెటర్ రీసెర్చ్. ఇంత ముందు రీసెర్చ్ బాగా చేస్తారు. ఏమి ఎందుకంటే మనం అనలైజ్ చేసుకోవాలి, మనం D-dimer కి మనం దేంతో కోరిలేట్ చేస్తున్నాం అని. ఒక హిస్టరీ ఆఫ్ డయాబెటీస్ మాత్రమే కాదు, గ్లైసిమిక్ కంట్రోల్ తో కోరిలేట్ చేసుకుంటే మోర్ యూస్ఫుల్ స్టడీ. అవునా?
చెప్పండి, డిఫరెన్స్ ఉందంటారా డయాబెటిక్ కి నాన్ డయాబెటిక్స్ కి? Definitely there is a difference, sir. Yes. Diabetics have more D-dimer values and non-diabetic much times higher, sir. And I have taken only moderate to severe COVID patients, sir. So it's more than normal mild COVID patients, sir. 4.7 mean, sir, in diabetics and 2.8 non-diabetics. సరే, Statistically significant. మైల్డ్ డయాబెటిక్స్ లో కూడా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి మన కంపేర్ టు నార్మల్ నాన్ డయాబెటిక్స్. డయాబెటిక్స్ రోల్ ఉంది అనుకోవాలి మేడం, అవునా? మైల్డ్ డయాబెటిక్స్ లో స్టాటిస్టికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ రాలేదు మీకు, అవునా? మైల్డ్ డయాబెటిక్స్ లో స్టాటిస్టికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ వచ్చిందా? డయాబెటిక్స్ లో మైల్డ్ డయాబెటిక్స్ నేను కన్సిడర్ చేయలేదు సార్ స్టడీలో. చేయలేదు. సపోజ్ మైల్డ్ వాళ్ళు రాలేదు అనుకోండి, ఎక్స్క్లూడ్ చేసేసాను. అదేనమ్మా, మైల్డ్ డయాబెటిస్ లో రాలేదు, మోడరేట్ సివియర్ లో వచ్చింది అనుకోండి, స్టాటిస్టికల్ కొరలేషన్, దట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్, నాట్ బికాస్ ఆఫ్ డయాబెటీస్. ఏమి మైల్డ్ లో కూడా సిగ్నిఫికెంట్ కొరలేషన్ వచ్చింది, నాన్ డయాబెటిస్ రాలేదు అనుకోండి, డయాబెటీస్ లో ఉంటుంది అని చెప్పొచ్చు మనం. సో ఇప్పుడు మీ స్టడీ ఏంటంటే అటు కాకుండా ఇటు కాకుండా మధ్యలో ఉండిపోయింది అనమాట. D-dimer లెవెల్స్ డయాబెటీస్ మూలంగా వచ్చాయా లేకపోతే COVID-19 మూలంగా వచ్చాయా, రెండు కలిసినప్పుడు వచ్చాయా చెప్పలేకపోతున్నాం మనం. స్టడీ వుడ్ బి మోర్ కాంప్రహెన్సివ్ ఇఫ్ యూ ఇంక్లూడ్ నాన్ డయాబెటిక్స్, మైల్డ్ డయాబెటిక్స్, రైట్? అలా ఇంక్లూడ్ మైల్డ్ కోవిడ్, మోడరేట్ కోవిడ్, సివియర్ కోవిడ్ అండ్ నాన్ డయాబెటిక్ కోవిడ్, 4 గ్రూపులు పెట్టారనుకోండి, నాకు తెలిసేది డయాబెటీస్ ఇంపార్టెంటా కోవిడ్ ఇంపార్టెంటా అన్నది, అవునా? అది అలా చేస్తే బాగుంటుంది మీ స్టడీ. బట్ ఎనీవే ఇట్స్ ఎ గుడ్ అటెంప్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే అమ్మా. డాక్టర్ ఆశ్రిత. Good afternoon, sir. Good afternoon, Dr. Ashrita. You are from Narayan Medical College, Nellore, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. You have correlated dengue fever, right, with Clinical laboratory. Okay, yes, man. Total lymphocyte count, platelet count, hematocrit, and liver function test. Everything. Okay. Yes, sir. Clinical features you have correlated with these parameters. Yes, sir. Laboratory parameters. Well, I have been through your presentation. Well, good. You have done a comprehensive survey. I have no comments to make. Right? That's what I have written down in the comments box I have in front of me. Right? This is what I have written here. You are emphasizing the monitoring of not only total lymphocyte count, platelets, but also hematocrit and liver function test. Good. Yes, sir. Yes, That was my comment in the comment box here. So I have nothing to ask you. It's a good study, right? It's a good study, right? Thank you. Hope you will improve further in future, right? Thank you, madam. Thank you very much for coming online. Dr. Hemapriya. Good afternoon, sir. Good afternoon, madam. Your topic is NL ratio CT severity correlation, right? Yes, sir. Retrospective study. Yes, sir. Okay. Okay, ma చెప్పండి. Single parameter NL ratio CT severity. Single parameter study, correlation study. Yes, sir. Yes, sir. ఏమి ఎందుకంత సింగిల్ పారామీటర్ తీసుకున్నారు? మీరు NL రేషియో ఎలా కౌంట్ చేస్తారు? మీకు హిమోగ్రామ్ రిపోర్ట్ వస్తుందా? Yes, yes, sir. With the help of just complete blood picture. అవునమ్మా, దాంట్లో బోల్డ్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి కదా. ప్లేటెడ్ కౌంట్ ఉంది, ప్లేటెడ్ క్రిట్ ఉంది, హెమటోక్రిట్ ఉంది, అబ్సల్యూట్ లింఫోసైట్ కౌంట్ ఉంది, అబ్సల్యూట్ ట్రఫిల్ కౌంట్ ఉంది, బోల్డ్ ఉన్నాయి కదా. ఇన్ని ఉన్నప్పుడు ఇది ఒక్కటే ఎందుకు తీసుకున్నారు మీరు NL Sir, ratio? actually, there are many studies showing that there is a significant correlation with NL ratio in COVID-19, sir. So I just want to compare this NL ratio with the CT severity score, so that so that we can assess the severity beforehand on the day of the admission only based on this NL ratio, so that we can be cautious whether to shift the patient to ICU.
మై పాయింట్ ఈస్ ఒక బ్లడ్ శాంపుల్ తోటి మీరు అన్ని చేస్తున్నారు కదా. వై డిడ్ యూ నాట్ కోరిలేట్ థ్రాంబోసైటోపీనియా విత్ సిటీ సివియారిటీ? Sir, Why yes. did you not? Multiple parameters is not, you will become more accurate kadama. Yes, sir. Yes, sir. Given patient NL ratio may be normal, but thrombocytopenia undachu. That may correlate with CT severity. Sir, NL ratio may be normal, but absolute deficit count to correlate avvachu. అదే మీ ఒకటే శాంపుల్ తో వచ్చిన అన్ని రిపోర్ట్ తోటి మల్టిపుల్ పారామీటర్స్ తీసుకోవచ్చు కదా మీరు అని నేనంట. Why only single parameter? Yes, sir, I understand, sir. I have the data. Definitely soon for other any platform presentations, I will do with complete many parameters with comparing with CT severity, sir. అంతే కదా మరి, ఎందుకంటే పేషెంట్ కి ఇబ్బంది ఏం లేదు, అదే శాంపుల్. ల్యాబ్ వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేదు, అదే కంప్యూటర్ ప్రింట్ అవుట్. మనమే అనలైజ్ చేసుకోవడం వల్ల అంతకని ఇంకేం కాదు. ఎందుకంటే 10 పారామీటర్స్ కంప్లీట్ చేస్తే కరెక్ట్ చేస్తే ఫ్యాంటాస్టిక్. చక్కగా సైంటిస్ట్ లా మాట్లాడుతున్నారు మీరు. స్పెసిఫిసిటీ, సెన్సిటివిటీ అని చెప్పని. ఐఎమ్ కాంప్లిమెంటింగ్ యూ మేడం, ఐఎమ్ నాట్ క్రిటిసైజింగ్ యూ. ఓకే హేమప్రియ గారు, బాగుంది, కానీ ప్లీజ్ టేక్ ఇట్ టు కన్సిడరేషన్. నెక్స్ట్ ఏ ఇయర్ మీరు ఇప్పుడు? ఫైనల్ ఇయరా? Entered into final year, sir. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ పేపర్ ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఇలాంటివి చూడండి. మల్టిపుల్ పారామీటర్ స్టడీస్ ఎప్పుడు కూడా మోర్ యూస్ఫుల్ అన్నమాట, మోర్ యాక్యురేట్, మోర్ స్పెసిఫిక్, మోర్ సెన్సిటివ్. ఓకే సార్. మల్టీ పారామీటర్ స్టడీస్. రైట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్. Thank you, sir. Thank you. నెక్స్ట్ డాక్టర్ ప్రియదర్శిని. థ్యాంక్ యూ మేడం. Good afternoon, sir. ఏముండదు ప్రియదర్శిని గారు. Good afternoon, sir. Good afternoon, madam. You are from Government Medical College, Kadapa. Yes, sir. Yeah, I have seen your video presentation. I have only one thing to say. It's a good presentation. Keep it up. Right? Thanks. That's what I have written in the comment box here. Thank you, madam. It's a nice presentation. That's what I have written. Right? So nothing to comment on your paper. You have done an excellent job. Right? Thank you very much for logging in. Hello. Thank you, sir. Priyadarshini garu. Thank you, You have done a sir. good job. Keep it up. Thank you Right. so much, sir. Okay, Amma. Thank you. Next candidate. Next, Shaikh Hamid Ali. Hamid Ali. Sir, good afternoon, sir. Hamid Ali garu, are you? Yes, sir. in? Yes, sir. Okay. Sir. You are able to hear me. You are able to see me. Right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Your topic is clinical profile and factors affecting prognosis in dengue fever. Right? Yes, sir. What size of your sample? It's 40 members, sir. 40 patients who have taken. Babu, clinical profile అన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా శాంపుల్ పెద్ద సైజ్ ఉండాలి. I don't accept small samples. అవునా? ఏంటి అంతేనా? ఓకే సార్. 10 మంది తీసుకున్నారు అనుకోండి, 10 మందిలో ఫీవర్ ఉంటుంది అంతే. 20 మంది తీసుకున్నారు అనుకోండి, 10 మంది ఫీవర్ ఉంటుంది, 4 బాడీ పెయిన్స్ ఉంటాయి, 3 హెమరేజిక్ స్పాట్స్ ఉంటాయి, 2 హెమటోసిస్ ఉంటుంది. అంటే క్లినికల్ ప్రొఫైల్ ఎక్కువైంది కదా ఏంటి? ఎప్పుడు క్లినికల్ ప్రొఫైల్ అని మాట్లాడినప్పుడు పేపర్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ లార్జ్ శాంపుల్, లేకపోతే క్షమించరా నేరం అది. రైట్? సో నెక్స్ట్ టైం ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రెజెంట్ ఎ పేపర్ ఆన్ క్లినికల్ ప్రొఫైల్, go for a larger sample. Okay, sir. Right. Factors affecting prognosis. ఏం ఫ్యాక్టర్స్ చెప్పారు మీరు? సార్ థ్రాంబోసైటోపినియా. హలో, థ్రాంబోసైటోపినియా అండ్ లేదు, మీ పేపర్ చదివితే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఒక సీరియల్ హెమటోక్రిట్స్ మాత్రమే చెప్పగలవు అని. సార్ సిరోసైటిస్, అల్ట్రాసోనోగ్రఫిక్ చేంజెస్, రేడియోలాజికల్ పారామీటర్స్. అవును బాబు. విచ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్ట్ ద ప్రోగ్నోసిస్? నాకు ఎలా తెలుస్తుంది ఈ పేషెంట్ కాంప్లికేట్ అవుతాడు, ఈ పేషెంట్ చచ్చిపోతాడో నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మీ పేపర్ చదివిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఒకటే ఒక పాయింట్, సీరియల్ హెమటోక్రిట్ చేసుకోవాలి అని. హెమటోక్రిట్ అండ్ అల్ట్రాసోనోగ్రఫిక్ చేంజెస్ సార్, లైక్ సిరోసైటిస్, హెపటోమెగాలీ అండ్ అబ్డామినల్ పెయిన్, ఆల్ దీస్ చేంజెస్.
These are So pain abdomen ఉంటే serious అయిపోతుంటారు bad prognostic factors, sir. Pain abdomen is a bad prognostic sign అంటారు. అంటే అల్ట్రాసౌండ్ చేసుకుంటే తర్వాత అల్ట్రాసౌండ్ చేసుకుంటే ఏం తెలుస్తుంది? serositis changes like gallbladder edema. ఏం బాబు సార్? హమీద్ అలీ గారు సార్ చూడండి, size of liver is not a prognostic marker. Yes, presence of ascites is not a prognostic marker. Okay, will not help you. Okay, only serial hematocrit that okay, helps you in deciding whether the patient is having capillary leak and he'll go in for a shock going from hemorrhagic shock. or vinandi purtiga or serial estimation of platelets, which will decide whether the patient will go in for hemorrhage, or serial estimation of liver enzymes, which tell you whether the patient will go in for a hepatic failure. Yes, sir. వీటిలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సీరియల్ హెమటోక్రిట్. ఎందుకంటే క్యాపిలరీ లీక్ స్టార్ట్ అవుతుందా లేదా. ఈవెన్ డెంగ్యూ ఫీవర్ క్లాసిఫికేషన్ సివియారిటీ WHO కూడా అదే మాట్లాడుతుంది, అవునా? క్యాపిలరీ లీక్ స్టార్ట్ అయిందా లేదా అని మొదలెడుతుంది అనమాట. స్టేజ్ 1 అంటే నో క్యాపిలరీ లీక్, స్టేజ్ క్యాపిలరీ లీక్ స్టార్టెడ్ ఏంటి. తర్వాత మీరు చెప్పినవన్నీ వస్తాయి. అల్ట్రాసౌండ్ లో అసైటిస్ ఉందా, ఫ్లోర్ లెఫీషన్ ఉందా, పెరికార్డ్ లెఫీషన్ ఉందా, ఇవన్నీ తర్వాత వస్తాయి ఏంటి. సో సీరియల్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ హెమటోక్రిట్, సీరియల్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ప్లేట్లెట్, మానిటరింగ్ ఆఫ్ ప్లేట్లెట్స్. సరే, టోటల్ లింఫోసైట్ కౌంట్ తగ్గింది, టోటల్ ల్యూకోసైట్ కౌంట్ తగ్గింది, ప్లేట్లెట్స్ తగ్గాయి, ముందు ఏది రికవర్ అవుతుంది? సార్ ల్యూకోసైట్ కౌంట్. ఎస్, ముందు టీఎల్సీ రికవర్ అవుతుంది. సో అది కూడా రోజు చేయించారు అనుకోండి మీరు, యూ హ్యావ్ ద కాన్ఫిడెన్స్. ఇవాళ టోటల్ ల్యూకోసైట్ కౌంట్ పెరిగింది, టుమారో ప్లేట్లెట్స్ విల్ ఇంక్రీజ్, ఆ ధైర్యం వస్తుంది మీకు. సో అది కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు. సో ఎవ్రీడే గో ఫర్ టోటల్ లింఫోసైట్ కౌంట్, టోటల్ ప్లేట్లెట్ కౌంట్ ఎవ్రీడే. ఏమి మూడోది ఇంకేం చేస్తారు? హెమటోక్రిట్ అమ్మా, హెమటోక్రిట్ 3. తర్వాత రిపీటెడ్ అల్ట్రాసోనోగ్రఫీ టు లుక్ ఫర్ serositis, ascites ఎవిడెన్స్. అలా చేసుకోవాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే బాబు. భవానీ. Good afternoon, sir. Good afternoon, madam. You are from Pinnamne Siddhartha Institute of Medical Yes, Sciences sir. Research Foundation. Who is your boss, professor? Actually, I'm under Ishwar, sir. Ishwar, sir. Okay. Yes, sir. Well, I have a long association with him. He was the principal, Yes, and sir. I was the vice principal of SNC Vijayawada. Yes, okay. sir. And both of us have retired afterwards, of course, right? Yes, sir. Study Sir, of my studies. demographics, Yes, sir. demographic, clinical profile, and treatment outcomes in diabetic and Diabetes and diabetic non-diabetic patients with COVID-19 disease. Yes, Okay. sir. సరే, ఇందాక మీ Actually, కొలీగ్ everyone. అడిగాను అన్నమాట. మీ చెప్పండి, కొలీగ్ sir. అడిగాను ఒకళ్ళని, డయాబెటిక్ అని చెప్పి వదిలేశారు బాబు, కంట్రోల్ డయాబెటిక్, అన్కంట్రోల్ డయాబెటిక్ చెప్తే బాగుండేది, అలా క్లాసిఫై Actually. చేస్తే బాగుండేది అన్నాను. Yes, మీరు sir. ఎలా చేశారు? Actually, diabetics లో కూడా more of uncontrolled తీసుకున్నా సార్ నేను. మీరు Because సపరేట్ గా వాళ్ళలోనే అలా outcome. మీరు ఇవి తీసుకోవడం కాదు కదా, Yes, sir. తీసుకోకూడదు, ఉన్న శాంపుల్ లో చేయాలి, అవునా? Yes, sir. ఉన్న వాళ్ళనే తీసుకుంటే అది బయాసిడ్ స్టడీ అయిపోతుంది, అవునా? Okay, sir. Yes, sir. COVID-19 పేషెంట్స్ లో డయాబెటిక్స్, నాన్ డయాబెటిక్స్ 50 తీసుకున్నారు అనుకోండి, Yes, sir. ఏమి ఆ డయాబెటిక్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు అందరూ నాన్ కంట్రోల్ అనుకోండి, బయాసిడ్ స్టడీ అయిపోతుంది. స్టడీ విత్ బయాస్ అలా కాదు, డయాబెటిక్స్ తీసుకోవాలి, వాళ్ళ కంట్రోల్ ఎంతమంది, అన్కంట్రోల్ ఎంతమంది తర్వాత చూసుకుంటాం. Yes, sir. అలా చేస్తే బాగుంటుంది అంటున్నాను. Yes, sir. అర్థమైంది సార్. Yes, sir. అర్థమైంది సార్. ఓకే అమ్మా, రైట్, వెరీ గుడ్. పర్లేదమ్మా, పిల్లలందరూ షార్ప్ కదా, మీరందరూ యూఆర్ ఆల్ వెరీ షార్ప్, యు కెన్ ఈజీలీ క్యాచ్ యువర్ పాయింట్. అంతా మీ సార్. ఓకే అమ్మా, రైట్. సో తర్వాత క్లినికల్ ప్రొఫైల్ అన్నారు మీరు, అవునా? డెమోగ్రఫీ అన్నారు. శాంపుల్ సైజ్ ఎంత? 260 సార్. యాక్చువల్లీ 260 మెంబర్స్ తీసుకుని వాళ్ళలో 48 లాస్ట్ ఫాలో అప్ సార్. సో 212 టోటలీ. వాళ్ళలో 1 or 2 డయాబెటిక్ సార్, 110 నాన్ డయాబెటిక్ సార్. గుడ్. దట్స్ ఎ రీజనబుల్లీ బిగ్ శాంపుల్, రైట్? ఓకే.
సో వాళ్ళు డెమోగ్రఫిక్ కంపేర్ చేస్తే మేల్స్ కంపేర్డ్ టు ఫీమేల్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు సార్. క్లినికల్ ప్రెజెంటేషన్ తీసుకొని వాళ్ళు మైల్డ్, మోడరేట్, సివియర్ అని డివైడ్ చేసుకున్నాం సార్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రెజెంటింగ్ సాచురేషన్స్. సో 94 కంటే ఎక్కువ ఉన్నారు మైల్డ్. రైట్. ఎస్ సార్. వాళ్ళలో ఇంకా డ్యూరేషన్ ఆఫ్ స్టే అండ్ అవుట్కమ్ చూసాను సార్. ఓకే అమ్మా, రైట్. సో దట్స్ ఎ గుడ్ స్టడీ. శాంపుల్ పెద్ద శాంపుల్ కాబట్టి ఐ షుడ్ రియల్ అప్రిషియేట్ ఫర్ టేకింగ్ ద ట్రబుల్ ఆఫ్ గోయింగ్ త్రూ ఆల్ ద కేస్ షీట్స్ అండ్ ఫాలోయింగ్ అప్ ఆల్ ద పేషెంట్స్. సో ఎప్పుడు కూడా బిగ్ శాంపుల్ అంటే మంచి స్టడీ అంటాం మేము. అంటే మామూలు రొటీన్ కేసెస్ కి, రేర్ కేసెస్ పెద్ద శాంపుల్ రాదు. ఇలాంటి కేసులు పెద్ద శాంపుల్ అంటే చాలా సంతోషం మాకు. ఏమి డెమోగ్రఫీ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ జెండర్ ప్రివిలేజ్ మాత్రమే కాకుండా ఏజ్ వైజ్ ఏంటి రూరల్, అర్బన్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. స్మోకరా, నాన్ స్మోకరా, ఆల్కహాలికా, నాన్ ఆల్కహాలికా ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి అన్నమాట. డెమోగ్రఫీ. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. డాక్టర్ ఈశ్వర్ is there to guide you. Yes sir. Okay, no problem. He's always there. Yes sir. Thank you sir. Dr. Sandeep. Sir, good afternoon sir. Good afternoon Dr. Sandeep. You are from Kurnool. Yes sir. Okay. Cherukupalli. I heard this name somewhere. Okay, leave it. Acute invasive rhinofungus sinusitis. Fatal sequel to the pandemic in India. Sir. Acute invasive. చెప్పిన the study గురించి 4 ముక్కలు చెప్పు. Sir, here I am evaluating etiology, risk factors, and duration of the resolution of COVID-19. Yes. I have seen your presentation. What about the duration? ఎంత వచ్చింది నీకు? COVID-19 కి ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ ఫంగల్ సైనసైటిస్ మధ్య డ్యూరేషన్ ఎంత తీసుకున్నారు? ఐ థింక్ ఒక పేషెంట్ లో అయితే మీకు దాదాపు 6 నెలలు వచ్చినట్టుంది కదా? Sir, only most of the patients had a duration of in the second week, sir. Most of the patients presented in the second week after the discharge, sir. After discharge. After discharge, within in the second week, sir. Most of the patients presented with symptoms in second week, sir. Okay. So not beyond second week. One patient had a history of COVID in last year and now developed rhinofungal sinusitis, sir. అలాగే మొత్తం మీరు ఎన్ని కేసులు తీసుకున్నారు? 50 sir. 50 cases. Very good. Yes sir. So the time frame of occurrence after COVID is around 2 weeks. Most patients are in the second week, sir. What was the initial presentation? Initial sir, symptom? Most of them are presented with facial pain and tooth weakening, sir. Tooth loose and tooth weakening and facial pain, sir. And followed by some members have presented with అంటే ఒక్క మాట అడుగుతాను. ఏమి ఫేషియల్ పెయిన్ వచ్చింది అంటే సైనసైటిస్ వచ్చినట్టే, టూత్ వీకెన్ అయిందంటే ఇన్వేజివ్ సైనసైటిస్ వచ్చినట్టే. అంటే అప్పటికే సెకండ్ స్టేజ్ 2కి వెళ్ళిపోయింది కదా. స్టేజ్ 1 లో ఎవరు రాలేదా మీకు? వేర్ ఇట్ రిలేటెడ్ ఓన్లీ nasal epithelium. Sir, stage 1 most of them presented with the stage 2 survey because initially in stage 1 only involvement of mucosa will be seen, sir. So most of them discarded those signs as due to COVID recovery levels. But when the patient developed facial swelling and the tooth weakening, they stopped presented, sir. అప్పుడు వచ్చారు స్టేజ్ 2 లో. అవునా? Yes sir. వచ్చిన వాళ్ళలో మీకు. Yes sir. సో అందుకని చెప్పి మీరు లేట్ గా ప్రెజెంటేషన్ 2 weeks లో ప్రెజెంటేషన్ వచ్చింది. Yes sir. అవునా? సో డిశ్చార్జ్ అప్పుడు చెప్తారా మీరు మీ పేషెంట్స్ కి? ఏమైనా అబ్నార్మల్ నేసల్ డిశ్చార్జ్, బ్లాక్ డిశ్చార్జ్ వస్తే వెంటనే రండి అని చెప్తే? Yes sir, we said look for any facial swellings or discharge or any bloody discharge like that, sir. And any black discharge or any nasal, any bloody discharge or any facial pain or swelling or any tooth losing like that, sir. So routinely you do it. Yes sir. Right. And so ఆర్గానిజం ఏంటండి? మీరు ఆర్గానిజం కల్చర్ చేశారా? ఆర్గానిజం కల్చర్ చేయించారా మీరు? Sir, actually in total 50 patients, organism isolated is based on either KOH mount or any KOH mount or culture, sir. Or the patient has undergone surgery on an HP histopathological examination. ఆర్గానిజం ఏం వచ్చిందమ్మా కామన్ గా? Sir, most commonly we isolated mucor species, sir.
Mucorales. And we are, yes, sir. In mucorales also, mucorales was isolated most commonly, sir. But we had aspergillus also. And yellow fungus కూడా వచ్చిందన్నమాట మీకు. Sir, aspergillus also we found in 20%, sir. Candida is found in 5.7. Yes, sir. 5.5%. Treatment? Sir, treatment actually. Canada ఏం చేశారు? మీరు చేయలేదు కదా, ఏంటి వాళ్ళు చేసి ఉంటారు. Sir. అవునా? ఏంటి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చేశారా, అంతేనా? Yes, sir. Actually, first initially we thought before isolating the organism, initially everything was we thought as mucor, sir. But after KYH mount and we separated, sir. In KYH mount and histopathology or by culture, sir. సరే, ఓకే. అంటే అంతవరకు డయాగ్నోస్ వరకే, ట్రీట్మెంట్ మీరు చేయలేదు. No, sir. Only up to diagnosis and yes, sir. Risk factors, etiology and the duration, sir. Okay, right. Thank you very much. Thank you. I'll go to the next paper. Thank you. Thank you. Naga Divya. Good afternoon, sir. Madam Naga Divya. You are from NRI Chinakakani. Good afternoon, madam. Utility of immature platelet fraction to predict platelet recovery in dengue patients. Right? Yes, sir. Antena? Yes, sir. ఏవి పెద్దగా ఉంటాయి, ఇమ్మెచ్యూరా మెచ్యూరా? సైజ్ ఆఫ్ ప్లేట్లెట్స్. Immature platelets. Immature. Large size and DNA RNA ఉంటుంది. అంటే ప్లేట్లెట్ క్రిట్ అంటే అదేమిటది? హెమటోక్రిట్ లాగా ప్లేట్లెట్ క్రిట్. ఇమ్మెచ్యూర్ ఎక్కువ ఉంటే ప్లేట్లెట్. ఇమ్మెచ్యూర్ ప్లేట్లెట్స్ టోటల్ ప్లేట్లెట్స్ 100 వేస్తే వస్తుంది సార్. ఇది ఇమ్మెచ్యూర్ ప్లేట్లెట్ ఫ్రాక్షన్. సో ఐపీఎఫ్ అంటే అదే, అంతే కదా? అంతేనా? ఐపీఎఫ్ అంటే అదే కదా? ఇమ్మెచ్యూర్స్ ప్లేట్లెట్ మెచ్యూర్ కి రేషియో కడతాం మనం. ఇమ్మెచ్యూర్ పెద్ద ఉంటాయి, అడల్ట్ చిన్న ఉంటాయి. సో ఇమ్మెచ్యూర్ ఎక్కువ ఉన్నాయంటే ప్లేట్లెట్స్ బాగా తయారవుతున్నాయి, బోన్ మ్యారో రికవర్ అవుతుంది అని, అంతే కదా? సో దిస్ ప్రెడిక్ట్స్ ప్లేట్లెట్ రికవరీ ఇన్ డెంగ్యూ పేషెంట్స్. yes sir. సో ఇవి ఎక్కువ ఉంటే మనం ప్లేట్లెట్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ చేయకుండా ఉండొచ్చు అని చెప్పి. సో మన కాన్ఫిడెన్స్ కోసము ప్లస్ పేషెంట్ కి రీఅష్యూరెన్స్ ఇవ్వడం కోసం లేదా రెడీగా ఉండడం కోసం. మరి ఓకే, మెజారిటీ ఆఫ్ డెంగ్యూ కేసులు టోటల్ ల్యూకోసైట్ కౌంట్ తగ్గుతుంది కదా? అవునా? అది ముందు రికవర్ అవుతుందా లేకపోతే ఐపీఎఫ్ ముందు రికవర్ అవుతుందా? ల్యూకోసైట్స్ ముందు రికవరీ ఉంటుంది సార్. అవే ముందు రికవర్ అవుతాయి. అవునా? మరి అది బెటర్ రికవరీ, ఎర్లీ కదా దీనికన్నా రికవరీ చెప్పడానికి, ప్రోగ్నోసిస్ చెప్పడానికి. బట్ ల్యూకోపీనియా ఎక్కువ మందిలో, అందరిలోనూ ల్యూకోపీనియా ఉండదు. అందరిలోనూ టోటల్ ల్యూకోసైట్ కౌంట్ తగ్గుతుంది, ల్యూకోసైట్ కౌంట్ తగ్గుతుంది. అందరిలోనూ ప్లేట్లెట్స్ తగ్గుతాయి. అందరిలోనూ టీఎల్ఎస్ నార్మల్గా అయితే టోటల్ ల్యూకోసైట్ రికవర్ అవుతుంది, ప్లేట్లెట్ కౌంట్ రికవర్ అవుతుంది. అవునా? ఏమి రికవరీ స్టార్ట్ అయింది అంటే ఐపీఎఫ్ ఈజ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఇమ్మెచ్యూర్ ప్లేట్లెట్స్. అవునా? అంతేనా? సో దానికన్నా ముందే ల్యూకోసైట్స్ కౌంట్ రికవర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో నేను ఎప్పుడు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటానంటే గ్లూకోజ్ కౌంట్ పెరగాలి, తర్వాత ఇమ్యూనిటీ ప్లేటెస్ పెరగాలి, తర్వాత టోటల్ ప్లేటెస్ కౌంట్ పెరగాలి. అవునా ఏంటి? సో సపోజింగ్ ఈ స్టడీ కనుక యూటిలిటీ ఆఫ్ టోటల్ ల్యూకోసైట్ కౌంట్ అండ్ ఇమ్యూనిటీ ప్లేటెడ్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఐ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ మోర్ హ్యాపీ. ఏమి ఎన్ఆర్ఐ ఎవరు మీ బాస్? ప్రొఫెసర్ గారు ఎవరు? మురళి వెంకటేశ్వరరావు సార్. ఓకే అమ్మా, రైట్, గుడ్. ఇట్స్ ఎ గుడ్ స్టడీ ప్లేటెడ్ రికవరీ ఎలాగే చెప్పడానికి. ఓకే రైట్ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. యూ మస్ట్ బీన్ హంగ్రీ, గో హ్యావ్ యువర్ లంచ్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ వెంకట రాధ గోపాల్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గోపాల్ గారు. Your topic is risk factors and clinical profile of fungal infections as a post-COVID complication. Yes. What fungal infection? All fungal infections? Candidiasis, aspergillosis, mucormycosis. Yes, sir. Majority of them we have skin infections. Yes, sir. Not majority we have got mucor isolated, sir. Mucor isolated. ఎందుకంటే మీరు ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నారు కదా టైటిల్లో. మరి ఏమన్నా సూపర్ఫిషియల్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా చేశారేమో అనుకున్నాను. స్టడీలో లేవు అవేమేను. included
but we could not find any superficial or ఓకే ఓకే అలాగే ఓరోఫరెజల్ క్యాండిడియాసిస్ we could not get it. We could not. అవేం చూడలేదా? We searched for patient for that symptoms, sir, but we could not find. You could not find. Yes, sir. అది మెన్షన్ చేశారు కదా పేపర్లో. Yes, sir. Okay, what are the major risk factors for fungal infections? In our study, we have found major risk factors as uncontrolled diabetes and steroid therapy, sir. Associated. So no relation to oxygen therapy. Yes, relation to oxygen therapy is there, sir, but not significant statistically. Significant. Significant. In the second wave, we mostly used industrial oxygen for treating patients, sir. So some studies say that it has a role in mucormycosis. Okay, so diabetes have got a higher risk of having fungal infection as a post-COVID complication, yes, right? What fungus has been commonly isolated from your cases? In 50% of the cases, we did not get in organisms, sir. But in 34%, we got rhizopus species. Rhizopus. Yes. What treatment has given for rhizopus infections? We have given mostly liposomal anti-inflammatories. But we could not. What treatment for mucor? Sir? For mucor? Liposomal amphotericin. So even for mucor, liposomal amphotericin only. For candidiasis? For candidiasis, we have given fluconazole, sir. For aspergillosis? Voriconazole, sir. Voriconazole therapy. So you have given all these medications depending on the isolation of organism. We have given, sir, but we could not give due to money constraints. We could not give on full-term therapy for the patients. Okay, at least, I mean, you know, depending on the fungus that is isolated, yes, you have tried to yes, sir, monitor or give a pinpoint accurate therapy, right? Yes, sir, yes, sir. Whether it is depending on whether it is candidiasis or aspergillosis or rhizopus or mucor or whatever it is. Yes, yes, yes. Right? Yes. Of these, which are saprophytes, which can invade a living organism? Rhizopus is mucormycosis is a saprophytic organism. Very good. Other things they can invade the. Yes, sir. Okay, right. So saprophyte, how can it survive in a human body? Usually, saprophytes live on dead organic matter, sir. On infection, mucormycosis usually have angioinvasive properties, sir. So, dead tissues, these mucor spores can germinate and they can form hyphal organisms. Okay, okay, Dr. Gopal, thank you very much. Thank you. Yes. Thank you, sir. Right, Babu. Next paper is by అదే ఎక్కడున్నాడు ఇక్కడ అవతల డాక్టర్ డేవిడ్ రాజ్ కుమార్ రెడ్డి. Good morning, sir. Good morning. You are logged in? Yes, sir. Okay. Cardiac manifestations of dengue, right? Yes, sir. What is the common manifestation? Sir, common manifestations ECG లో అయితే sinus tachycardia is the most common manifestation, sir. Next sinus bradycardia కూడా అబ్జర్వ్ చేసాం సార్. And most fatal complication we have seen is the myocarditis, sir, and cardiogenic shock and myocarditis. Cardiac biomarkers చేయించావా? Cardiac biomarkers, enzymes. Yes, sir. Yes, sir. చేయించాను సార్. వాటి ప్రొఫైల్ ఎలా ఉంది? What is the profile of cardiac markers like troponin or CPKMB or LDH? అవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి ఈ కేసెస్ లో? అంటే అలా కాదు బాబు, నేనేది ఎక్కువలో అయితే నీకు ఎక్కువలో అయితే సైజు ఫంక్షన్ తెలుస్తుంది, కానీ ఎక్కువ చేయకముందే కూడా మైకార్డ్ ఇంజరీ ఉంటే నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఎంజైమ్ స్టడీస్ చేసుకోవాలి. ఎంజైమ్ స్టడీస్ చేసావా అని అడుగుతున్నాను నేను.
ఎస్ సార్ ఎంజైమ్ స్టడీ చేసాం సార్. కొంచెం ఇంక్రీజ్డ్ సీకెంబి డ్రాప్ నింటి ఉన్నాయి సార్ ఇవి. ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కేసులు వచ్చాయి? ఆల్మోస్ట్ అన్ని కేసులు వచ్చాయా? లేదు సార్, అది అన్ని కేసులో చేయలేదు సార్. అవి అన్ని కేసులు అవి చేయలేదు సార్. చేయలేదు. ఎందుకంటే టాకికార్డియా అనేది డెంగ్యూ మూలంగా అయి ఉండొచ్చు కదా. ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు టాకికార్డియా ఉంటుంది. రేర్ గా బ్రాడికార్డియా ఉండొచ్చు. ఓకే. తర్వాత ఏమో కండక్షన్ బ్లాక్స్ రావచ్చు. అప్పుడు బ్రాడీ రావచ్చు, బ్లాక్స్ రావచ్చు. అవునా? తర్వాత మైకార్డ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ రావచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ముందు ట్రోపోనిన్ కార్డియాక్ బయోమార్కర్స్ ఎలివేట్ అవుతాయి. ఇంకా తర్వాత స్టేజ్కి వెళ్తే పెరికార్డ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ పెరికార్డియల్ ఎఫ్యూషన్ వస్తుంది. ఇంకా తర్వాతకి వెళ్తే ఎస్టీ సెగ్మెంట్ చేంజ్, టీ వేవ్ చేంజ్ వస్తాయి. అవునా? ఆ తర్వాతకి వెళ్తే అప్పుడు ఎక్కువ ఎల్బీ డిస్ఫంక్షన్ కనబడుతుంది. అవునా? స్టేజ్ వైజ్ అంతే కదా వచ్చేది. మరి ఇవన్నీ చూడాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ రియల్లీ నో ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ డెంగ్యూ ఆన్ కార్డియాక్ అండ్ హార్ట్, ఒకటి నుంచి మొదలు పెట్టాలి. అవునా? ఏంటి రేట్ చూసుకోవాలి, రిథమ్ చూసుకోవాలి, ఇంటర్వల్స్ చూసుకోవాలి, ఎంజైమ్స్ చూడాలి. ఎంజైమ్స్ చూసిన తర్వాత ఐ విల్ గో ఫర్ ఇంకేం చేస్తావు సార్? 2D చేంజెస్ చూసుకుంటాం. నేనైతే ప్రోబిఎన్పి చేస్తాను. నేను నైట్రేట్ పెప్టైడ్ చేస్తాను. దాని తర్వాత ఎక్కువలో ఏమో ఎల్వి డిస్ఫంక్షన్ ఏమో చూస్తాను. పారికార్డియల్ ఎఫ్యూషన్ ఏమో చూస్తాను. సో ఆ సీక్వెన్స్ మనం ముందే ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ప్లాన్ చేసుకుని చేయాలి. ఏమో ఓకే రైట్. సో ఆ అప్రోచ్ నేర్చుకోండి. యాజ్ ఎ ఫ్యూచర్ రీసెర్చర్ అండ్ ఫిజిషియన్, లెర్న్ ద అప్రోచ్. ఓకే రైట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. డాక్టర్ ధర్మతేజ ఫ్రమ్ కర్నూల్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. Dr. Dharmateja from okay. Good afternoon, sir. You submitted a paper on clinical profile and factors affecting prognosis in dengue fever. Yes, sir. Clinical profile, right? Yes, sir. Yes, sir. What is the size of your study? Sample size? 40, sir. No, for clinical profile not sufficient. Why? Okay. Why did I say that? Already చిన్న శాంపుల్ సరిపోదు నాన్న క్లినికల్ ప్రొఫైల్. ఓకే సార్. నీకు వచ్చి 40 మందికి ఫీవరే ఉంటుంది అంతే. 100 మంది తీసుకున్నాం అనుకో, 80 మంది ఫీవర్తో వస్తారు, 20 మంది ఒళ్ళొప్పులతో వస్తారు. 200 మంది తీసుకున్నాం అనుకో, 150 మంది ఫీవర్తో వస్తారు, 40 మంది ఒళ్ళొప్పులు వస్తారు, 10 మంది బ్లీడింగ్ తో వస్తారు. జాండీస్ అవుతారు. కాబట్టి క్లినికల్ ప్రొఫైల్ ఎప్పుడు కూడా పెద్ద శాంపుల్ తీసుకోవాలి. చిన్న శాంపుల్ తో అవ్వదు అది. ఏమో ఓకే సార్. నెక్స్ట్ టైం ఓకే. వాట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్ట్ ప్రోగ్నోసిస్? సో మీ స్టడీలో ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్ట్ చేసే ప్రోగ్నోసిస్ ని? సార్, I have mainly taken clinical features, hematological and radiological features, sir. In clinical features, mostly presence of plasma leakage is the most common, sir, affecting the prognosis, sir. In coming to hematological, even before the platelet. ప్లాస్మా లీకేజ్ ఉందో ఎలా తెలుస్తుంది నీకు? First hematocrit confirmation, hematocrit and ultrasound, sir. That's the first. Yes, sir. Okay, ma. Followed by confirmation with ultrasound, sir, with ascites and pleural effusion and all. Very good. So total lymphocyte count, platelet count, yes sir, hematocrit, yes sir, right, and ultrasonography associate, LFT, yes sir, along with ultrasound, LFT and ultrasound. అంతేనా? ఇవి చేసుకుంటూ ఉండాలి. చేసుకుంటే మీకు తెలుసు మరి ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్ట్ చేసే ప్రోగ్నోసిస్ ని, రైట్? టోటల్ లింఫోసైట్ కౌంట్ రికవర్ అవ్వట్లేదు, ప్లేటెడ్ కౌంట్ రికవర్ అవ్వట్లేదు, ఏంటి ఐఎఫ్ఆర్ ప్లేటెడ్ కౌంట్ రికవర్ అవ్వట్లేదు, ఎల్ఎఫ్టి పెరిగిపోతున్నాయి, అప్పుడు చెప్తాం land up in expanded dengue syndrome also, sir, if it is not చేసుకుంటాం. రైట్? కాంప్లికేటెడ్ డెంగ్యూ, ఐదర్ షాక్ సిండ్రోమ్ ఆర్ హెమరేజిక్ ఫీవర్. సో నెక్స్ట్ టైం పెద్ద శాంపుల్ తీసుకు చేయండి బాబు. ఏమ్మా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. చిన్న శాంపుల్ బాగా. రైట్? థ్యాంక్ యూ అమ్మా. ఓకే సార్. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్. ఓకే బాబు. థ్యాంక్ యూ సార్. డాక్టర్ అనూష. Good afternoon, sir. Good afternoon, Dr. Anusha. You are from
Siddhartha Medical Namnani College. Yes. Namnani Siddhartha Medical College. Yes, sir. Yes, sir. Okay, ma. You have done a study on clinico-hematological spectrum in Yes, sir. dengue fever, right? Yes, sir. So what are the major conclusion చెప్పమ్మా ఒకసారి. Conclusion, fever is present in almost all cases, sir. Other most common clinical features are myalgias, nausea, vomiting, and erythematous rash, sir. Hematologically, there is thrombocytopenia, sir. Erythematous rash. Mama, erythematous rash అన్నావు అంతేనా? Blanching, yes, sir. Blanching rash. అంటే పెటీకి అంటావా కాదా? No, sir. No, sir. పెటీకే కాదు. పెటీకే కాదు. Blanching rash. Blanching rash. erythematous rash. ఎక్కడ వచ్చింది ఎక్కువగా అది? ఎక్కడ బాగా కనబడింది నీకు? అబ్డోమెన్, సార్. ఏమో మరి నేను చూస్తున్న కేసులో నాకైతే పామ్స్ లో బాగా కనబడేది. ఏంటి? అవునా? మీ కేసులో పామ్స్ లో ఇప్పుడు చూడలేదా నువ్వు? చూసాను సార్, బట్ మోస్ట్లీ అబ్డోమెన్ మీద ఎక్కువ బాగా తెలిసిందా? yes sir. ఓకే. ఎందుకు వస్తుందంటే అలాగా ఈ బ్లాంచింగ్ ర్యాష్ ఇన్ ది అబ్డోమెన్ ఓవర్ ది బ్లాంచింగ్ వచ్చింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి? నేను ప్రెస్ చేస్తే డైలేషన్ సార్. వెరీ గుడ్. సో స్మాల్ వెసల్స్ డైలటేషన్. అవునా? అది వచ్చింది లెక్కేసుకోవాలన్నమాట మనం. స్మాల్ వెసల్ డైలటేషన్ వచ్చిందంటే టోటల్ బ్లడ్ వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది? బ్లడ్ వాల్యూమ్ డిక్రీజెస్, తగ్గిపోతుంది. అవునా? అంతేనా? yes sir. పర్మిబిలిటీ పెరిగి ఫ్లూయిడ్ ఆర్బిసి కూడా బయటకు వస్తాయి అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది? పెటికియా వస్తాయి. పెటికియల్ ఫార్మేషన్. సో బ్లడ్ వెసల్స్ ఆల్రెడీ డైలేట్ అయిపోతే బ్లాంచింగ్ ర్యాష్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ బ్లడ్ వెసల్స్ లీకీగా తయారవుతే ప్లాస్మా లీకేజ్ వస్తుంది. ప్లాస్మా లీకేజ్ వస్తుంది, హెమటోక్రైట్ పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఆర్బిసి కూడా అలౌ చేసింది అనుకో బయటికి, అది పెటికల్ స్పాట్స్ వస్తాయి. అంతేనా? సో పెటికల్ స్పాట్స్ రావాలంటే ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళాలి. లేదు మొదట్లోనే లీక్ కన్నా ముందు డైలటేషన్, యువర్ బ్లాంచింగ్ ర్యాష్. అంతేనా? సో అది దాని పాథోఫిజియాలజీ. అవునా? సో యువర్ కేసెస్ హ్యాడ్ బ్లాంచింగ్ ర్యాష్. చాలా ఎర్లీగా పట్టుకున్నావు అన్నమాట నువ్వు. రైట్. తర్వాత నీ స్టడీలో అమ్మ తల్లి నువ్వు టోటల్ లింఫోసైట్ కౌంట్ ఎందుకు పట్టించుకోలేదు? టోటల్ ల్యూకోసైట్ కౌంట్ ఎందుకు పట్టించుకోలేదు? There sir, leukopenia is present in leukopenia is there sir, 47% patients sir. Leukopenia is seen in 47%. Yes sir. ఓకే ఓకే అమ్మ, మీరు సరిగా చూడలేదమ్మా, నేనైతే పట్టించుకోలేదు ఏంటా అనుకున్నాను. ఓకే అమ్మా. సో శాంపుల్ సైజ్ ఎంత అమ్మా? 103 sir. 103 అంటే మరి మంచి శాంపుల్, పర్వాలేదు, మంచి శాంపులే. ఓకే సార్. ఓకే రైట్ మేడం, థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ ఫీలింగ్ హంగ్రీ. Thank you sir. Okay, థ్యాంక్ sir. యూ వెరీ Thank you, మచ్. sir. Thank you sir. డాక్టర్ మణికుమార్. Sir, good afternoon, sir. Dr. Manikumar. Sir, good afternoon, sir. You're online? Good afternoon. Yes, sir. You are from Kadapa. Yes, sir. Yes, sir. Very good. మన చీఫ్ మినిస్టర్ గారు ఏమన్నా మీ రిలేషన్ ఏమిటి? కడప ఏరియా అంటున్నావు, ఫ్రెండా? No, sir. Actually, మాది వెస్ట్ గోదావరి. వెస్ట్ గోదావరి మీది? సరే. రైట్. సో కార్డియాక్ మానిఫెస్టేషన్స్ డెంగ్యూ ఫీవర్. ఏం కనబడ్డాయి మీకు కార్డియాక్ మానిఫెస్టేషన్లు ఈ పేపర్లో? మోస్ట్లీ ఈసీజీ చేంజెస్, సైనస్ టెకికార్డియా, సైనస్ బ్రేడికార్డియా కనిపించాయి సార్. ఎకో కార్డియోగ్రఫీ ఫైండింగ్స్ మోస్ట్లీ నార్మల్ ఉన్నాయి సార్. ఇంకా అబ్నార్మల్ ఫైండింగ్స్ మైల్డ్ పెరికార్డియల్ ఎఫ్యూజన్, మోడరేట్ పెరికార్డియల్ ఎఫ్యూజన్. ఇంకేం లేవంటాం ఏంటి? మరి పెరికార్డియల్ ఎఫ్యూజన్ అన్నావు కదా, మైల్డా, మోడరేటా, మాసివా, టెంపరేట్ ఏమైనా వచ్చిందా? సార్ టెంపరేట్ ఎవరికి రాలేదు సార్. మైల్డ్ 17 మెంబర్స్ లో చూసాం సార్. 17 మెంబర్స్ లో మైల్డ్ గా వచ్చింది. తర్వాత ఫాలో అయ్యారా వాటిని? సార్ తగ్గిపోయిందో లేదో? దే ఆర్ లాస్ట్ టు ఫాలో అప్ సార్. వి ఫాలో అప్ లాస్ట్ టు ఫాలో ఓన్లీ ఫ్యూ పేషెంట్స్. సరే, అందరు డెంగ్యూ ఫీవర్ పేషెంట్లకి చేసావా ఈసీజీ? కొందరికే చేసావా? నో సార్, వి డిడ్ దోస్ హు ఆర్ హ్యావింగ్ ECG abnormalities and elevated cardiac biomarkers, sir. Enzymes. అంతేనా? Yes, sir. సో ఈసీజీ తీశారు, ఎంజైమ్స్ చూశారు, తర్వాత ఎక్కువకి వెళ్ళారు. అవునా? Yes, sir.
గుడ్. వెరీ గుడ్. సో కార్డియాక్ మర్ఫిష్ డెంగ్యూ ఫీవర్ as పార్ట్ ఆఫ్ డెంగ్యూ ఫీవర్‌లో ఒక కాంప్లికేషన్ కదా! మల్టీ Yes, sir. ఆర్గన్ డిస్ఫంక్షన్. Yes, sir. సో దాంట్లో హార్ట్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయిందేమో చూసారు మీరు. Yes, sir. మీకు టాకికార్డియానా, బ్రాడీకార్డియాలు కూడా ఏమైనా వచ్చాయా బ్లాక్స్? బ్రాడీకార్డియా కూడా ఉన్నది సార్. బ్లాక్స్ వచ్చాయేమన్నా? బ్లాక్స్ ఓన్లీ 1 పేషెంట్ లో ఫస్ట్ డిగ్రీ ఏవి బ్లాక్ ఉన్నది సార్. అంతే. ఎస్ సార్. ఓకే. శాంపుల్ సైజ్ ఎంతమ్మా? శాంపుల్ సైజ్ 200 సార్. గుడ్. వెరీ గుడ్. 200లో చాలా తక్కువ కార్డియాక్ మానిఫెస్టేషన్ కదా Yes, sir. ఈ స్టడీలో. ఎస్ సార్. ఓకే బాబు. రైట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే బాబు. సార్ హలో. సార్ సార్ యాక్చువల్ గా మనకి ఇంకొకరు ఉన్నారు సార్, ఈశ్వర్ ఎవరు? అని. ఈశ్వర్ అని ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? ఆయన యాక్చువల్ గా మనకు ఉండే సార్, కాకపోతే అది ఏమైందంటే ఆయన మనకి రికార్డింగ్ రాలేదు. సరే కానీ ఆయన మరి జస్ట్ ఆయన స్క్రీన్ షేర్ చేసి ప్రెజెంట్ చేసేస్తారు సార్. సరే ఇవ్వండి. హలో ఈశ్వర్. మూర్తి గారు. హలో మూర్తి గారు. హలో సార్. సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మూర్తి గారు. ఎస్ చెప్పండి మిస్టర్ ఈశ్వర్. యు ఆర్ ఫ్రమ్ which college? Sir, I'm from Karnool Medical College, sir. Karnool Medical College. What's Yes, sir. the title of your presentation? No, sir, I'm not able to share on the screen, sir. Only host can share the screen, sir. Only host can share on the screen, sir. ఓకే, జస్ట్ ఎ మినిట్. స్క్రీన్ మీద వస్తుంది. మిస్టర్ మూర్తి, గౌతమ్ మూర్తి. హలో సార్. Can you find out where abstract number 188 is? Nephrology, I believe. Nephrology. 188. Can you find out? Yes, sir. Just give me a second. Already reviewed? Yes, sir. Nephrology. Who is doing nephrology? Nephrology. ఎవరు చేస్తున్నారు? నెఫ్రాలజీ బషీర్ భాయ్. ఒక మెయిల్ బషీర్ భాయ్ నెఫ్రాలజీ. ఒక మెయిల్ సెండ్ చేయని చెప్పు. మన దగ్గర నుంచి ఏం బషీర్ భాయ్ అని ఒక ఫైర్ వాల్ ఏదైనా అవుతుంది కదా. ఇక్కడ అది ఏం చేయంటే అది ఒక మెయిల్, పెద్ద మెయిల్ అది రాసి అని చెప్పు. బషీర్ భాయ్ నెఫ్రాలజీ మీరే చేస్తున్నారు సార్ అడుగుతున్నారు. నెఫ్రాలజీ మీరే చేస్తారు కదా. న్యూరాలజీ. నెఫ్రాలజీ ఎవరు చేస్తున్నారు? నెఫ్రాలజీ ప్లాట్ఫామా? ప్లాట్ఫామ్. నెఫ్రాలజీ అరే నెఫ్రాలజీ 7 ప్లాట్ఫామ్. క్లాస్ 7 ఎవరు? నెఫ్రాలజీ బే హై అందర్. నెఫ్రాలజీ అక్కడ ఉంది అన్న. నెఫ్రాలజీ నా దగ్గర ఉంది. నెఫ్రాలజీ నీది. ఓకే సార్. అబ్స్ట్రాక్ట్ నెంబర్ 188. 188. Just check whether it's completed or not. Sir, it's done, sir. Actually. Done. Okay. Over. అయిపోయింది సార్. Okay, Bob. Right. Thank you very much. సార్ ఒక్క నిమిషం. సార్ మనం అదే ఈశ్వర్ గారు అన్నారు కదా. అదే ఈశ్వర్. నేను ప్రెజెంట్ చేస్తా అయింది స్క్రీన్. ఫోన్ చేయనా అన్న సరే. హలో సార్. హలో ఏంద్రా కనిపిస్తుందా సార్ మీకు? సార్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా సార్ మీకు?
సార్ స్క్రీన్ వ్యూ అవుతుందా సార్? సార్ మీకు స్క్రీన్ వ్యూ అవుతుందా సార్? సార్ వెళ్ళిపోయినా ఆయన. అబ్బా భయ్ ఆయన లెఫ్ట్ భయ్. ఈశ్వర్, డాక్టర్ ఈశ్వర్. Sir. Okay. Anyway, we'll coordinate with Subha sir, and we'll make sure that. Okay, sir. Will there be any question session, sir, later? Maybe not there. Why? Because it's already done actually. Okay, no issue. We'll coordinate with him. If any is there, we'll make sure. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.